Na asante kwa kuungana nasi hii leo. Sasa mashirika ya usalama katika kaunti ya Kilifi yamemkamata mshukiwa mkuu wa unajisi na mauaji ya kikatili ya Kezia Matuki wa umri wa miaka 7 ambaye kifo chake kilizua ghadhabu na maandamano ya mapema juma hili. Mshukiwa huyo anayetarajiwa kufikishwa mahakamani juma lijalo alikamatwa huku mamia ya wakazi wakiendelea kushinikiza haki kwa mtoto huyo wakati wa maandamano yaliyofanyika mjini Kilifi. Maafisa hata hivyo hawakutaja jina la mshukiwa huyo wala mahala na kuzuiliwa kutokana na sababu za kiusalama. Naibu kamishna wa kaunti ya eneo la Kilifi Kaskazini, aliye pia mwenyekiti wa kamati ya kiusalama ya eneo hilo la Kilifi Kaskazini, Samuel Mutisia, alithibitisha kukamatwa kwa mshukiwa huyo mkuu anayehusishwa na mauaji ya Kezia Matuki wa umri wa miaka 7. Nataka kuwatangazia kwamba tumeweza kupiga hatua mbele sana, na kwa saa hii tunavyoongea, yule mhalifu ama mhusika mkuu katika kile kitendo tayari ako mikononi mwa polisi. Ameshashikwa na ameshawekwa kwa police custody in one of our police stations in the region. Kulingana na Mutisia, mshukiwa huyo alikamatwa leo na atatarajiwa kufikishwa mahakamani siku ya Jumatatu, huku uchunguzi kuhusiana na kisa hicho ukiendelea. Hata hivyo, aligairi kutoa maelezo zaidi, likiwemo jina la mshukiwa, eneo alikokamatwa na kituo cha polisi anakozuiliwa. Jina lake kamili sitasema, na mahali tumemshika sitaweza kusema kwa saa hii, kwa sababu bado uchunguzi. Unajua, hii ni case ambayo iko na uchunguzi mwingi sana ambao unaendelea, na any information lazima tukue chonjo kwa ile ambayo tunasema na ile ambayo inaweza kutusaidia kwa uchunguzi wetu. Ripoti zinaashiria kwamba mshukiwa huyo anadaiwa kujisalimisha kwenye kituo kimoja cha polisi mjini Voi, kaunti ya Taita Taveta, kabla ya kuhamishwa kwenye eneo jingine chini ya ulinzi mkali. Lakini wakati sasa ameshikwa na uchunguzi bado unaendelea, una link pia kwa wengine ambao pia wataweza kutafutwa na kushikwa. Hiyo ni kasi yetu, hiyo ni kasi ya DCI na ako hapa. Wakati huo maafisa wa serikali waliwahimiza wakazi, hasa vijana, wadumishe amani wanapowasilisha malalamishi yao kuhusiana na kisa hicho. Ile tunaweza kuomba wananchi ni tuendelee kuwa watulivu, nikiwashukuru kwa ile ushirikiano ambao wameweza kuwa nao na vitengo zetu za usalama. Tuendelee pia kushirikiana hivyo tu. Kama wako na habari nyingine wanaweza kupeana, ni sawa, tutaipokea na tutaifanyia kazi. Noel Ongeso, Darubini Wikendi. Idadi ya watu waliofariki kutokana na mkasa uliotokea jana usiku katika timbo ya dhahabu ya Rumors katika kaunti ya Pokot Magharibi imefikia watu 15, huku shughuli za utafutaji na uokoaji wa manusura kumradhi zikiendelea. Shughuli ya uokoaji inatatizika kutokana na mtandao na vile miundombinu duni. Shirika la Msalaba Mwekundu, utawala wa mkoa na kundi la kushughulikia majanga la serikali ya kaunti ya Pokot Magharibi zinatekeleza juhudi za uokoaji kufuatia kisa hicho kilichotokea jana jioni. Uokoaji hata hivyo unatatizika kutokana na mtandao duni na umbali wa eneo hilo kutoka barabara kuu. Gavana wa Pokot Magharibi Simon Kachapin alisema kuwa wataendelea kuwasaidia waathiriwa kwa kupeleka makundi ya kushughulikia majanga na yale ya kimatibabu kwenye eneo la mkasa huo. Pata habari kwamba watu wamefunikwa na hiyo mikodi mahali wamekuwa wakijimba mambo ya gold, na idadi kamili ya wale wamefariki, idadi kamili bado hatujapata. Tutafanya investigation ijulikane kama kuna mtu alikuwa anafanya blasting na mining kwa njia yenye haijafuata sheria, atachukuliwa hatua ya kisheria. Litulia James ni miongoni mwa manusura na anaeleza yaliyotukia kwenye timbo hiyo ya dhahabu. Mawe alituangukia
na watu wengi alikufia hapo, lakini wengine tu watu wachache ndio wamepona hapo, lakini wengine wengi wamekufa. Dr. Karen Cheyech ambaye ni miongoni mwa madaktari wanaohudumia waathiriwa alisema wanatekeleza juhudi za kuhakikisha wale waliopelekwa kwa matibabu wanapata nafuu. So 5 patients were brought in yesterday evening after being involved in a gold mine accident. 4 men and 1 female patient. 2 of them had severe crash injuries and had to have emergency surgeries, including amputations and toileting of the wounds. Timbo hiyo ya dhahabu ya Rumors iko kwenye eneo la Morita katika kaunti ndogo ya Pokot Kaskazini inayopakana na Turkana, ambayo ni maarufu kwa wachimbaji migodi wadogo wadogo. Michael Mondiga, Darubini Wikendi. Rais William Ruto amesema serikali yake inatekeleza maendeleo jumuishi hasa katika maeneo ambayo yamekuwa yakitengwa kwa muda mrefu ili kuhakikisha hakuna sehemu ya Kenya au jamii yote inayoachwa nyuma. Akiwahutubia wakazi wa Doldol baada ya kukabidhi basi kwa shule ya upili ya Kuto ya Kurum, alisema upatikanaji wa elimu bora na inayokidhi mahitaji ya sasa ni swala linalopewa umuhimu na serikali ya Kenya Kwanza. Aidha, aliahidi kwamba serikali itapambana na ujangili ili kuhakikisha amani ya kudumu inapatikana katika eneo hilo. Kutoka serikalini. Akizungumza wakati wa ziara yake ya kimaendeleo katika kaunti ya Laikipia hii leo, Rais William Ruto alisema kaunti hiyo itapuuzwa tena katika maendeleo. Hata mtu wa kutafutia jina, hajajenga barabara, hajaunganisha stima, hajui watoto wanasoma namna gani, hajui usalama inapatikana namna gani, ajenda hana, mpango hana, ni matusi, ni ukabila. Huyo ni mtu wa kuchagua hata awe kiongozi wa kijiji. Baina ya Mheshimiwa Rais na wale wengine, nani mchapa kazi? Nani mchapa kazi? Nani mchapa kazi? Nani mchapa kazi? Kuhusu maendeleo katika kaunti hiyo, Rais Ruto amesema serikali inawekeza shilingi bilioni 15 katika mpango wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu na ujenzi wa masoko 13 ya kisasa. Hapa Laikipia tumeweka pesa bilioni 15 ya watu wa Laikipia. Tujenge soko 13 mpya hapa Laikipia. Aidha, amesema shilingi bilioni 4 zimetolewa kwa ujenzi wa barabara ya Nanyuki kuelekea Doldol ya umbali wa kilomita 60 ambayo itaanza hivi karibuni baada ya mwanakandarasi kupatikana. Tayari tumemaliza kandarasi. Tuko na contractor anaitwa H Young. Atakuja hapa in the next 2 weeks aanze hii barabara, na nimemweleza Doldol hoye. Nimemweleza hii barabara aanze kule Nanyuki sehemu moja na aanze hapa Doldol. Rais amepongeza wakazi wa Laikipia kwa kusajiliwa kwa wingi katika halmashauri ya afya ya jamii, akisema zaidi ya 60% tayari wamesajiliwa. Huko Doldol aliweka jiwe la msingi la ujenzi wa kituo cha huduma kitakachokuwa na kitovu cha habari, mawasiliano na teknolojia na kuleta huduma 168 za serikali karibu na wananchi. Wale wakora walikuwa wanatusumbua hapa na mambo ya insecurity. Nimepambana na wao kiasi. Kuna wachache wamebaki, lakini mimi nawapatia ilani nikiwa hapa Laikipia leo. Rais ni fire. Kwa upande wake, naibu rais Profesa Kithure Kindiki alisema serikali imejizatiti vilivyo kutimiza ahadi zake na tayari imechukua hatua madhubuti kudhibiti ukosefu wa usalama katika kaunti ya Laikipia na viunga vyake. Mnaambia rais nyinyi ni watu ya 2 term. Mnasema nyinyi ni watu ya 2 term. Kwa Rais William Ruto. Kwa sababu anatujengea barabara ya kutoka Nanyuki mpaka hapa Doldol. Wacha nione 2 term ya William Ruto, 2 term ya William Ruto. Asante rais. Mbali na hayo ni kwamba familia ya mvulana wa miaka 14 kutoka mtaa wa Dandora, Nairobi, aliacha shule na kuchukua jukumu kubwa la kumhudumia mamake mgonjwa pamoja na wadogo zake 4 imepata mwanzo mpya wa maisha kupitia mpango wa serikali wa nyumba za bei nafuu. Jackson Tito, ambaye simulizi yake ya ujasiri na kujitolea ilienea mtandaoni na kugusa nyoyo za Wakenya wengi, sasa ameanza ukurasa mpya akiwa na familia yake baada ya kuhamia katika nyumba ya vyumba 3 mtaani maeneo ya Machakos katika mpango wa Boma Yangu.
Akiwa na umri wa miaka 14 pekee, Jackson Tito hakuweza kuficha furaha na shukrani zake baada ya kuwa mmiliki wa nyumba kupitia mpango wa serikali wa nyumba za gharama nafuu. Na Wakenya wamenisaidia. Mungu awabariki sana Wakenya. Mzaliwa wa kaunti ya Kitui, Jackson alijikimu kwa kukusanya na kuuza taka za plastiki katika eneo la Dandora, Nairobi, ili kulisha familia yake, na wakati mwingine ilibidi wanywe maji ya moto na chumvi kutokana na umaskini uliokithiri. Yaani kama ninaota nikiwa mbinguni. Maisha ni mzuri sana, yani maisha imechange. Nilimweka tu kwa TikTok yangu, Madam Tafidha akaona hii video ya kijana, akaniambia huyu mtoto tushikane tumsaidie. Simulizi yake iliuvutia umakini wa kitaifa kupitia vyombo vya habari na wahisani. Hatimaye ilimfikia Rais William Ruto aliyeingilia kati kupitia mpango wa makazi. Rais William Ruto aliamrisha Katibu Mkuu wa Elimu Bwana Julius Bitok ahakikisha watoto wote pia wako shule. Wakati huo huo, wanachama wa kamati ya bunge la taifa kuhusu mipango ya miji na ujenzi wameridhishwa na maendeleo ya mradi wa ujenzi wa nyumba za gharama nafuu wa Nyali wa thamani ya shilingi bilioni 7. Mradi huo ulioanza katikati ya mwezi Februari mwaka jana sasa umejengwa kwa 50% na unatarajiwa kukamilika katika muda wa miezi 18 ijayo. Na tumewahimiza hawa contractor kwanza wajenge mabroko kama 3 ikamilike, watu waanze kuingia kwanza, ndio watu wawe na confidence miradi ya serikali inaendelea. Joseph Wahungu, Darubini Wikendi. Naam, tunavuta pumzi kidogo, lakini bado tunayo, tutarejea na mengine hivi punde. Wakenya, ni wakati mwingine wa kuhakikisha kuwa umefile KRA returns. Je, uko rada una challenge yoyote? Usiwe na shaka. KRA wakishirikiana na KBC Channel 1 wanakuja hapo ulipo kusaidia kufile returns na kulipia ushuru wako. Jiunge na msafara wa KRA Roadshow, uwe fiti mambo ya returns. Jumamosi ya tarehe 9 mwezi Mei, tunazuru eneo la Thika kuanzia Ruiru, kisha tupenyeze hadi Kimbo, tuteremke hadi Kenyatta Road, Juja, Witethie, Jomoko, Gatitu, Thika Town, Engen, Makongeni na hatimaye KBC Estate. Tarehe 30 Juni kwa mlangoni. Usingoje hadi dakika za mwisho. File KRA returns mapema. Ishi bila stress. Jijue, jibeta. KRA, tulipe ushuru, tujitegemee. Naibu Inspekta Mkuu wa Polisi Eliud Lagat ameagiza msako dhidi ya magenge ya wahalifu na ghasia zinazochochewa kisiasa kabla ya kipindi cha kampeni kuanza rasmi humu nchini. Akizungumza wakati wa kongamano la makamanda wa polisi wa kaunti ndogo jijini Nairobi, Lagat aliwaagiza maafisa kuwajibika binafsi katika kuvunja mitandao ya uhalifu katika maeneo wanayohudumu. Kadhalika aliwahimiza mabadiliko ya kimtazamo katika huduma ya taifa ya polisi ili kushughulikia uhalifu ibuka unaotekelezwa kupitia teknolojia. Zaidi ya makamanda 300 wa kaunti ndogo kutoka kote nchini walikusanyika katika chuo cha mafunzo ya viongozi wa huduma ya polisi nchini kwa mkutano wa mashauriano na ngazi za juu ulioangazia kuimarisha huduma za polisi mashinani. Mkutano huo uliwaleta pamoja maafisa wa huduma ya polisi, maafisa wa polisi wa utawala na wale wa idara ya upelelezi wa jinai katika kipindi muhimu huku nchi hii inapokaribia kipindi cha uchaguzi. A lot because of attitude, the mindset. It is high time that your attitude towards anything should change into a positive attitude. Let's deal with the mindset of your people that you lead, of the community that you serve, so that the mind changes with the policy in the current policy. Ni hapa ambapo Naibu Inspekta Jenerali wa Polisi Eliud Lagat alitoa agizo kali kwa makamanda kulinda usalama katika maeneo wanakohudumu. The IG and the ministry has given us a directive to deal with goons and criminal activities, and especially as we head towards campaign and elections. It is you
the county commanders who will finish this thing once and for all if you want to. Mashauriano kwenye kongamano hilo pia aliangazia vitisho vinavyoibuka vya usalama, huku viongozi wa polisi wakiibua wasiwasi kuhusiana na ongezeko la uhalifu wa mtandaoni, matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii na uhalifu mwingine unaotekelezwa kupitia teknolojia. Security issues in the country is well managed. Other than small pockets, areas, especially in the banditry areas, the entire, and of course the terror, the northeastern part, small pockets, the entire country remains peaceful. Huduma hiyo polisi imesema iko katika hatua za mwisho za kutekeleza shughuli zake kwa njia ya kidijitali, katika hatua inayotarajiwa kuimarisha ushirikishi na juhudi za kugundua uhalifu kote nchini. We want to bring our commanders into the right perspective on how to deal with them. And that is the conversation that we are having today. And those are the challenges that we really appreciate, that it is part and parcel of the 21st policing issues. And we as the National Police Service are not exception with the current crimes, but we'll deal with them. This is an occasion of sharing knowledge, sharing experiences, sharing learnings between police officers. And definitely, when they go back to their stations, that will translate, and we believe it will translate in the work that they're going to do at the station. Maafisa pia wanahimiza Wakenya kushirikiana na mashirika ya kiusalama na kujiepusha kushawishiwa kuhusika katika vitendo vya uhalifu, huku kampeni za kisiasa zikipamba moto. We are not under pressure from any political entities. We are just doing our work. Ben Chumba, Darubini Wikendi. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC imeelezea kufadhaishwa na mtindo wa watumishi wa umma kushiriki kikamilifu katika kampeni za kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Tume hiyo imeonya kwamba mwenendo huo huenda ukaishia ukiukaji wa sheria, kutojali na pia kuleta ushindani usio sawa katika siasa. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC sasa inawamulika watumishi wa umma wanaojihusisha na kampeni za siasa. The law is actually very clear on the responsibilities of public officials when it comes to engaging in politics. And we are called upon to be neutral. Then it gives the impression to the general public that only those people who are aligned to the particular government in office can benefit from the services of government. Tume hiyo imeonya kuwa inaendelea kuchunguza mwenendo wa maafisa hao ili kuhakikisha wanafuata katiba. As a commission that is empowered to implement and to enforce Chapter 6, we will not hesitate to take action where necessary. That they should desist because they are politicians whose day-to-day job is to articulate the positions of their parties, the political positions on various items. Akizungumza katika msitu wa Karura baada ya kutwaa ekari 17.5 za ardhi yenye thamani ya shilingi bilioni 2.8 iliyonyakuliwa na watu binafsi, afisa mkuu mtendaji wa tume hiyo Abdi Mohamud na mwenyekiti Daktari David Ogende walisema kuwa wanachunguza madai ya jaribio la wasawishaji wa kibinafsi la kutaka kunyakua sehemu za msitu wa Ngong. That tells you that you may steal public asset today, but eventually it will be recovered. Many people who grab this kind of property, they say it's for their children and children's children. But indeed, the children of this particular individual is not going to benefit from it. You recovered the first lot about 10 years ago, and now you are coming to recover for us the last one, and Karura will be safe. What the EACC are doing for recovering this land, it means a lot for us who are championing conservation. So within the 15 billion, we are working with all the stakeholders, including yourselves and others,
So today we have done 1,000 seedlings. Aidha, Mohamud alisema kuwa mbali na kukamatwa kwa washukiwa 11 wanaohusishwa na ubadhirifu wa shilingi milioni 85 kutoka kwa hazina ya ustawi wa maeneo bunge la Eldama Ravine, tume hiyo pia inachunguza hazina nyingine ambapo wabunge na wanachama wa bodi wanadaiwa kufuja fedha za umma. Abdiaziz Hashim, Darubini Wikendi. Na mamlaka ya ukusanyaji ushuru humu nchini KRA imezindua mpango wa kujihudumia unaonuia kuwarahisishia walipa ushuru utaratibu wa kuthibitisha kuwa wamefanya hivyo. Mpango huo uliopewa jina Jijue Jibeta unatarajiwa kuondoa mfumo kanganya unaotumiwa kwa sasa kuthibitisha kuwa ushuru umelipwa. Mamlaka hiyo ilishirikiana na shirika la utangazaji nchini KBC kuhamasisha wananchi kuhusu mpango huo na haja ya kuwajibikia walipaji ushuru. Kampeni hiyo ya kutoa uhamasishaji ilianza Ijumaa, huku wasimamizi wakuu wa halmashauri ya ukusanyaji ushuru nchini na mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji nchini KBC Agnes Kaleche wakizindua kampeni hiyo kwa jina Jijue Jibeta. Shangwe na nderemo ziliashiria kuanza kwa kampeni hiyo katika afisi za halmashauri ya KRA katika kaunti ya Kiambu, huku msafara huo ukitarajiwa kukita kambi katika eneo la kati hadi mwishoni mwa wiki ijayo. Mpango huo mpya wa kujihudumia unajumuisha nambari za mtandao wa WhatsApp na kuwapa mwongozo wateja kuhusu jinsi ya kuthibitisha kuwa wamelipa ushuru. Halmashauri hiyo ya KRA ina matumaini kuwa mpango huo mpya wa kujihudumia utawarahisishia wateja shughuli hiyo kabla ya siku ya mwisho ya tarehe 30 mwezi Juni. We have a target of bringing the service closer to our customers. We want to let them know that we have simplified solutions for them to be able to file and also make payments. One of our commitments as the organization is to ensure that we bring services closer to our people in order to design experiences that make sense to them as we progress our simplification endeavors. Katika eneo la kati, halmashauri ya KRA inatarajia kukusanya ushuru wa zaidi ya shilingi milioni 300. We as a department expect to mobilize over 300 billion and increase the number of taxpayers from 1.2 million to 5 million at the end of the day. And our objective is to make sure that the message around filing gets to each and every individual who's eligible for this particular process, and to ensure that they are educated in terms of the simplification initiatives that we have as an organization. Mkurugenzi mkuu wa shirika la KBC Agnes Kaleche alitoa wito kwa walipa ushuru kutumia habari zinazotolewa na majukwaa mbalimbali za shirika la KBC pamoja na msafara huo wa uhamasishaji kuwasilisha ushuru wao. KBC and KRA have had a long partnership, and this time we are bringing KBC is bringing KRA to you, in that you'll be able to meet our staff on the ground. You'll be able to interact with them. You'll be able to ask those questions you have, and we are very excited to do that. Kuambatana na umaarufu wake na maeneo linayofikia nchini, Kaleche alisema shirika la KBC ni muhimu katika kufanikisha malengo ya halmashauri ya KRA. Largest network footprints in this country. We are able to reach all parts of the country, and through this partnership we'll be bringing KRA to your marketplaces, to your doorsteps, to your villages, to your town centers, so visit them. John Jacob Kuria, Darubini. Kenya inawaangazia wabunifu wa kidijitali kabla ya kongamano la Africa Forward linaloandaliwa juma lijalo jijini Nairobi. Akizungumza wakati wa kutiwa saini kwa mpango wa ushirikiano baina ya shirika la maendeleo nchini na Wizara ya Mashauri ya Nchi za Kigeni, Katibu Dr. Koris Sing'oei alisema kuwa diplomasia ya kidijitali ni nguzo muhimu katika kuwapa vijana uwezo na kubuni nafasi za ajira. Mengi zaidi ni katika mkusanyiko wa habari za biashara. Kwenye kongamano hilo la siku 2 la Africa Forward, wataalam chipukizi wa kiteknolojia wataonyesha suluhu chini ya mpango wa Nova Garage, wakiangazia jukumu linaloimarika la Kenya katika diplomasia ya kidijitali. Kwenye hafla ya kutiwa saini kwa mpango wa ushirikiano baina ya shirika la maendeleo nchini KBC
na Wizara ya Mashauri ya Nchi za Kigeni. Katibu Daktari Korir Sing'oei alisema kuwa teknolojia sasa ni nguzo muhimu katika kuwapa vijana uwezo na kubuni nafasi za ajira. Mkurugenzi mkuu wa KBC Nora Ratemo alisema kuwa rasilimali zimetolewa za kuwawezesha wabunifu chipukizi wanaonuia kuimarisha biashara zao. Our focus is actually in providing capital to various projects, innovative projects that we think would be able to be scaled up into big businesses, and so our focus will be more or less in terms of providing capital to the various projects that we will be able to see at that event. This contribution by KBC will, I think, feed into the narrative that we have that, in fact, it wasn't a one-off, kind of thing, but it is a trend. In fact, it is an identity, and Kenya is indeed a leader in this sector, not just in the past, but going into the future. Wakati huo huo, wawekezaji kadhaa katika uchukuzi wa kielektroniki wananuia kuwashawishi wawekezaji wa Ufaransa wakati wa kongamano hilo lijalo ili kuanzisha ushirikiano. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Langhu, Richard Chesebe, alisema kuwa kampuni za uchukuzi wa kielektroniki zinatafuta mtaji zaidi ili kuimarisha muundo msingi wa kuchaji magari ya kielektroniki katika maeneo ya mbali ili kufanikisha usafirishaji wa bidhaa na huduma. There is a common understanding that there are 2 million users of e-mobility in Kenya, and to that effect it's becoming a big challenge, and that is a question that all of us need to ask ourselves. Why is it that we have less than 30,000 users for the same? Na hatimaye, benki ya Stanbic humu nchini imepata faida ya shilingi bilioni 3.5, huku ukiwa ni ukuaji wa 5.5% wa faida baada ya kutozwa ushuru uliotokana na ongezeko la mapato kutokana na riba na kupungua kwa 59% kwa hasara inayotokana na mikopo isiyolipwa. Jumla ya mali yake iliongezeka kwa 23% kutoka shilingi bilioni 450 hadi shilingi bilioni 552 kutokana na utoaji mikopo zaidi kufuatia kuimarika kwa sekta ya kibinafsi. Nairobi, your time is now. Masani ya kutoka vlog na KBC imeamua lazima uomoke. Tutakuwa tunakaa mtaa yako kukuomosha very fast. Jibu maswali zangu 3 tu. Tuone kama kweli wewe ni true fan wa KBC Channel 1. Na ukizipata 25K ni yako. So make sure una watch KBC Channel 1. Alafu kinicheki kwa streets. Niulize kana kuomosha leo. Omoka na KBC Channel 1. Wanga bad ni mbaya. Barabara mpenzi mtazamaji, sasa ni wakati wa kudunda viwanjani. Mimi wananifahamu kama Daniel Mwendwa. Brilliant Chepkorir aliandikisha muda wa dakika 10 sekunde 11.5 na kuibuka mshindi wa mbio za mita 1500 kwa kina dada wakati wa mashindano baina ya idara za magereza zilizofanyika leo katika uwanja wa Ulinzi. Mashindano hayo ya siku 2 yamezileta pamoja zaidi ya maeneo 10 ya idara za magereza na zinawania ubingwa katika fainali 3 za michezo: riadha, darts na chess. Shindano hili la mita 1500 ni mizunguko 12.5 na idara ya Brilliant Chepkorir aliyewakilisha eneo la Eastern alifika wa kwanza utepeni kwa kuandikisha muda dakika 16 sekunde 11.5 na kuibuka mshindi. Bingwa wa taifa wa mbio za mita 1500 Rebecca Mwangi alimaliza wa pili katika muda dakika 16 na sekunde 13.9, ilhali mshindi wa mbio za nusu marathoni za Poland mwaka huu Sheila Chepkurui aliorodheshwa 3 baada ya kuhitimisha mashindano hayo katika muda dakika 16 na sekunde 18.4. Imekuwa ngumu basi nimeng'ang'ana. Nimeshinda. Nimetarajia kukuja position 2. Alikipa hapo nilikuwa nikuje number 1 because nilikuwa nimekimbia last time 5000 nika win.
So nilikuwa nataka ni double nifanye nikimbie leo ndio niweze kuchukua hiyo title. But unfortunately nimepatana na Brilliant. She is a best friend for me. Amekimbia leo, hatujai kimbia naye 5000. So sasa zenye nimekick 3000 nikaona bado ananifuata. That is my kick. And then 200 kufika bado wako tu. I feel like I give up. But next race I will not give up again. Ilikuwa sawa, weta tende ilikuwa changamoto kidogo. Wakati huo Kevin Kipkorir na Elkana Kipotich Sabila waliibuka washindi wa mikumbo yao ya muondoano ya mbio za mita 200. Elkana ambaye alikuwa katika timu ya Kenya iliyoshiriki katika mashindano ya mbio za kupokezana kijiti duniani yaliyofanyika nchini Botswana alishinda mkumbo wake katika muda wa sekunde 21.1 na kuwapiku Samuel Wasike na Isaya Mokua walioorodheshwa katika nafasi za pili na tatu katika muda wa sekunde 22.7 na sekunde 24.3 mtawalia. Niko kwa timu ya kwenda Ghana. Now I came here just to sharpen my whatever before niende race ya Ghana. Kevin Kipkorir aliorodheshwa kwanza katika muda wa sekunde 21.4 na kuwapiku Pius Muya na Leonard Mutuku waliorodheshwa katika nafasi za pili na tatu mtawalia. Season sijakuwa ndani ya season sana this season. So najaribu kutafuta speed. At least imerudisha. Sijakuwa kwa form nzuri hivyo. Na najaribu kutafuta na 200. Mashindano haya siku mbili yatafikia kileleta chake Jumamosi. Bana Dokumu, Darubini Michezo. Tukisonga mbele, Kenya Pipeline iliandikisha ushindi wake wa pili mtawalia baada ya kuishinda Post Bank seti 3-1 wakati wa michuano wa kuwania ubingwa wa ligi ya voliboli ya kinadada ulioandaliwa Ijumaa katika ukumbi wa uwanja wa Nyayo. Post Bank iliyokuwa ikiorodheshwa ya kwanza kabla ya michuano ya juma hii ilishinda seti ya kwanza alama 25-20, lakini Kenya Pipeline iliyomaliza ya tatu katika mashindano yaliyokamilika hivi majuzi ya kuwania ubingwa wa bara Afrika ilijibidisha katika seti ya pili na kuibuka mshindi kwa alama 25-18. Kocha wa Pipeline Geoffrey Omondi alifanya mabadiliko na kuwajumuisha wachezaji wazoefu katika seti za 3 na 4 walizotoa alama 25-16 na alama 25-19 mtawalia. Katika matokeo ya michuano mingine, KCB waliilaza timu ya chuo kikuu cha Kenyatta seti 3-0, seti za alama 25-11, 25-7 na 25-11 mtawalia, ilhali Kenya Army ililemea Nairobi Prisons seti 3-1. Michuano hiyo itaingia siku ya 3 kesho Jumamosi. Played well. In the first set we did not play well because we lost that set. But we're also building our players, so we gave them an opportunity, the young players, to play in that set. But the rest of the set, we decided to field our senior team, and we were able to beat Post Bank 3-1. They did well in the first set, but they were able to tackle us because they had more cheering spirit than us. Tulijaribu kuwafuata, but they wakatuachia range kubwa, and so we said let's go for the next set. And we are able to also tackle them, and that's why it has ended 3-0. Yeah. This game lazima tuwako na endurance sana. Na tukirudi najua tutawaka. Hiyo endurance. Ninaamini matumaini kwamba next game tutacheza vizuri zaidi. Session kidogo tu tulilose focus kidogo, but next time tutawaka na hiyo. The focus tulilose kidogo tu. Zaidi ya wachezaji soka 575 wanazochezea timu za humu nchini wamenufaika na vifaa vya kucheza kutoka kwa kampuni ya BetPawa kwa lengo la kuinua viwango vya soka mashinani na kukuza talanta za chipukizi. Msaada huo wa zaidi ya shilingi milioni 6 ulikuwa wa vifaa vya kuchezea vikiwemo jezi na mipira. Miongoni mwa timu zinazonufaika ni Maungu All Stars FC, Majengo FC, Mwendo FC, Kapro H Starlets, St. Josephine Nairobi, Maringo United, Masimba Queens, Lugusi FC na Young Boys. Lengo kuu la msaada huo ni kuwasaidia wachezaji kuwa na maandalizi mema ya mechi na kuwapa fursa ya kucheza katika mazingira sawa na wenzao wa kulipwa humu nchini.
paramount to us. So our responsible gaming initiative rests on 3 pillars. The first P stands for prevention, E stands for educate, and then the final P stands for protect. I can assure you that at the grassroots level, that is, for example, we are from the local science from Tharaka there are very many challenges, ranging from financial to justice to uniforms and whatever. We are very happy for the donation of the kits. These kits, we'll start using them this week. This Sunday we have a league match, so we'll launch the kits. I know the girls will be excited, and these kits will motivate them to even keep fighting and keep playing. Tazamaji, baada ya taarifa hiyo nitakurejesha kwake Harith Salim kuweza kukamilisha darubini wikendi. Tucheze tena siku kama ya kesho. Mimi ni Daniel Mwendwa. Bye bye kwa sasa. Naam, Mwendwa, asante sana. Na kumalizia tu ni kwamba kuna watu hupenda kulalamikia matatizo. Katika maisha matatizo yapo na yamewekwa ili yakabiliwe na binadamu na wengineo. Kwa hiyo kikawaida ni kwamba matatizo hukupa nguvu. Ni muhimu sana kukupa nguvu maishani ya kukabiliana na hali ilivyo. Ndivyo wazee wa himaya za kale wakasema. Ngazi iliyovunjika, moja kati ya vile vidato vyake vya kupandia, hukupa nguvu ya kupanda hatua 2 kwa mara moja. Ngazi iliyovunjika hukupa nguvu ya kupanda hatua 2 kwa mara moja. Kwa hiyo matatizo katika maisha ni muhimu kupawe nguvu ya kukabiliana na hali ilivyo katika maisha. Hiyo ndio akiba ya maneno siku ya leo. Jina langu ni Harith Salim, kwa niaba ya mwenzangu Carol Njoroge tunakutakia usiku mwema. Kwaheri. A continent full of potential, a future full of possibility. The time is now. This May, the world watches Nairobi as Africa and France come together for innovation, growth, and the partnerships that will define our tomorrow. This is the Africa Forward Summit. On May 11th, KBC and Y254 go live from the University of Nairobi for the Africa Forward Business Forum, where 1,500 leaders, CEOs, and young entrepreneurs connect for green growth, AI, and investment. Then on May 12th, we take you live to the Kenyatta International Convention Center for the main Heads of State Summit, with the main focus being green industrialization and energy transition, reform of the international financial architecture, blue economy, sustainable agriculture, peace and security. Africa Forward Summit, live on KBC Channel 1 and Y254. Don't miss it. My name is Irene Muigai. My name is Steve Muigai Kim. We met at campus at Egerton University, Joro. I just saw a guy and we grew to be very good friends. Lakini alikuwa nakatiwa anakuja ananiambia niliachwa. And he asked me to be the girlfriend. Dad did not attend their wedding. Mom, dad ako wapi? Kwani hawajafika? My uncle had to be pulled. We differed. Ile mbaya ile ya kuachana just because of a key holder. Was it a key holder? And so I'm very intentional as a mom to help my kids process things. Who apologizes first after a fight? Oh. The bottom-up economic transformation agenda is not just a plan on paper. Manifesto tulioandika na tukauzia Wakenya na wakatupigia kura, sio gazeti ya kufunga nyama. It is happening on the ground across Kenya. Enda subabogi Moriega Jodhurwa untie Mugani Pamjambo. In agriculture, Turkana wameamkia mambo ya ukulima sasa. On our roads, Lami black anaingia hapa anagausha hapa, wacha bana.
In health. All our patients are insured 100%. In housing. Kutoa watu kutoka nyumba za mabati kuleta nyumba kama hii ya ghorofa ni kitu mzuri sana. In our markets. Umetukumbuka sisi mama mboga. Shida zetu umezitatua. And so much more. It's a good thing the government inakuja mashinani na this is all what we have been requesting. This is transformation. This is impact. This is delivering the plan. Every Friday on KBC Channel 1. Ondie Kinyuka Kwota. Yes, my name. Sema ndio mheshimiwa. Woza. Hiyo ni nini sasa? Yani mimi uelewi hata hiyo. Sasa mimi nimeitana Ondie Kinyuka Kwota. Ni nani ni wewe? Unakosea Gidi ama wanse na ile Ananis. Nimeandika majina ambayo yako kwenye kitambulisho chako. Okay, ile Ondie Kinyuka Kwota ndio mimi huyo. Endelea sikiza basi. Unashtakiwa ya kwamba mnamo tarehe 3 mwezi uliopita mwaka huu katika mtaa wa huko Rwaka ulizua vurugu na ukaharibu mali ambayo thamani yake ilikuwa ni shilingi 2,500 na umefikishwa hapa mara 3 kikanusha mashtaka. Leo unakubali ama unakataa? Mimi naendelea kukataa, lakini 2,500 is that 250,000? Nimeongea Kijerumani ama Kiswahili? Unajua nashangaa mnaleta kotini sababu ya 250,000 only. Unakubali mashtaka ama bado unakataa? Bado naendelea konyeta. Kiongozi wa mashtaka, mashahidi leo wamefika. Ndio wamefika mheshimiwa. Naomba kama ule shahidi ndio nje kabla kesi ianze rasmi. Yes. Shahidi wa kwanza Nyangumi. Heshima koti. Wase kama nafaa kwa nyumbani. Kanairo ni wapijana kama mimi. Sasa wewe ni kijana. Ama young boy. Shika hii. Inua juu. Yes. Aya, urutia maneno nyumangu. Kamata tu vizuri. Mimi. Nyangumi kiboko ya makofia. Nyangumi kiboko ya makofia. Na hapa ya kwamba. Maneno takayosema mbele ya hii koti. Ile maneno tasema mbele ya hii koti. Ni ukweli. Ni ukweli. Ukweli mtupu. Ukweli tupu. Asante sana. Asante sana. Wewe ni mtu mungwana. Asante. Bwana Nyangumi kiboko ya makofia. Yes. Unafanya kazi gani? Mimi nafanya kazi ya kuuza mbegu ya mahindi. Unauza mahindi ama mbegu ya mahindi ya kupanda ndani ya shamba. Unafanyia wapi? Nafanyia huko. Tarehe 3 mwezi uliopita nini kilifanyika kuhusiana na kesi ambayo unakabiliana nayo leo hii? Tarehe 3 mwezi uliopita ilikuwa na mipira. Hii mipira ilikuwa na cheswa. Ulikuwa na opera. Opera ni nini? Opera ni mashindano ya opera. Mashindano ya mpira wa mipira ya mguu. Mimi nilikuwa na sahau kidogo mpira ya mguu. Yani football. Sasa katika ile hali ya mipira, wewe najua kila mtu anakuaga na timu ile inasangelea. Kweli. Sasa mimi nilikuwa nasangelea timu yangu na sisi nilikuwa na hii misee nyingine inaitwa Ondie. Sisi naangalia mipira. Sasa ikafika mahali mimi akasangelia sana. Yeye akaambia mimi waacha kupiga kelele. Kama una hakika timu yako tasenda, weka pesa sisi aone nani itakula. Mfanya kama ile ndio betting. Sasa sisi akafanya betting. Sisi akaweka 10,000 kila mtu. Kuweka 10,000. Sasa mpira akaendelea. Huyu jamaa timu yake akapata bao. Yeye iliruka, akafurahi. Nikamwambia yeye mambo bado bwana. Hii kitu itakuwa zaidi. Mpira akaendelea. Kubaki dakika moja kwenda second half. Timu yangu ndio hiyo. Iko kijana anaitwa Ondiro Maroko. Yeye aliweka dabaro. Hiyo dabaro nini?
Dabal ni ile wewe napiga mpira mpaka akapiga na nguvu karibu kupasuka. Naingia ndani ya net, but mzuri net hakupasuka. Yakakuwa moja. Yakakuwa moja. Baadaye nini kilifanyika? Wacha nikwambie kuingia second round. Ile mpira bila ilianza hakumaliza dakika moja. Nini ilifanyika? Ile mpira bila ilianza namna hiyo kurudisha nyuma ikasukumwa huko mbele, goalkeeper kienda akateleza mpira kaingia ndani ya net. Kwa hiyo ilikuwa ni timu yako ama timu yako wapi? Timu yangu sasa bwana. Sasa mtakuwa 2-1. Mtakuwa 2-1. Sasa ile mimi naruka bila yeye. Na pale kuna shilingi 10,000. Alafu bila yeye alikuwa naruka kwanza. Mimi pia naruka kuweka yeye uchungu. Sasa kuruka kurudi chini nilikutana na ngumi ya kifua. Puku kai. Nikamuuliza bwana, ndiye tunaulizana nini? Akasema wewe ni mtu tumbafu. Nikamwambia mimi bado kwa tumbafu ndani ya maisha yangu. Akaanza kukutusi. Yeye akaanza kunitusi mimi. Sasa kidogo akaleta fujo, akaanza kuharibu vitu ya hoteli. Baada ya kuona hayo nini ulifanyika baadaye? Sasa baadaye si ndio manager alikasirika. Sasa manager akaenda akaita polisi. Sasa polisi kuja kuchunguza misuri hapo, wakaona mimi hakuwa na fujo. Ile mtu alikuwa mwenye fujo ni hiyo ndiye. Ni hayo tu mheshimiwa ameweza kumtambua. Wewe mshtakiwa na swali kwa ushahidi? Ndio, niko na shahidi kwa hii mzee. Uko na swali? Ndio, niko na swali. Mimi nauliza umejiita mtoto ya kiboko, mtoto ya makofi ya kiboko ni jina yangu. Na unasema uko na timu katika Premier League ya Ulaya hilo na support. Yes. Nyangumi, mbona unatumia uchawi katika mpira? Ati uchawi? Uchawi. Sasa uchawi mimi nitatumia ndio nini ufanye? Mimi nauliza wewe, uliona wakati ile striker yetu alipatiwa penalty, si ndio? Yes, Sauri. Alipatiwa. Hiyo striker yetu ni mtu ya kukosa goli, akapiga mpira mpaka Northwest. Sasa si hivyo ndio yeye alifundishwa. Kwa hivyo nikeleza mahakama, wewe ni mrogi. Uliroga striker ya timu yangu. Usitumie hiyo jina hapa. No, okay. Tuseme wewe ni mchawi. Hata mchawi staki. Okay. Mrogi na mchawi ni kitu moja. Mzee, utasikia vile nakwambia. Okay. Sitaki hayo majina hapa. Okay, acha tumuite Gisa de basi. Sina swali lingine. Tuna shahidi mwingine? Kuna shahidi mwingine mheshimiwa? Mambo na afisa wa polisi niliwekelea. Yapisha. Mimi Bangili Ali Baruako anaaba ya kwamba maneno leo mimi atasema ndani ya koti ni ukweli mtupu. Tarehe 3 mwezi uliopita nini kilifanyika kuhusiana na kesi? Sasa alipata simu kutoka kwa manager ya Kula Ushibe Bar and Restaurant. Akatuambia tufike, iko customer amezua vurugu. Ilikuwa siku ya watu wana watch mpira. Sasa hii kumbe timu yake ilishindwa. Timu ya nani? Ya hiyo mshtakiwa. Alafu yeye akazua vurugu, akapiga vitu ya hoteli na hata akatisha watu na bunduki. Kwa uchunguzi wenu nini kilifanyika, ama mliweza kugundua ni mara ya kwanza huyu jamaa ufanya hivi ama ni hiyo ni maswala yake. Hii mtu ni mtu, yes, yeye iko na pesa sikatai. Lakini anachukulia hiyo kuwa na pesa ni kama anaona hao watu wengine hao iko chini, hakuna kitu unaweza waambia yeye. Mlipokuwa mnaongea na yeye alikuwa na mimi kwanza alitukana mimi. Alimwambia mimi siwezi address yeye sababu mimi anaishi kwa police line. Ati mimi jumba yangu hata sijui bei sababu nalibua na serikali. Ati niende aninununue, ati anibatie pesa hata niwache kufanya kazi. Yule jamaa ambaye alimshtaki ama mlipigiwa simu kwa amedhulumiwa. Alikuwa na makosa yote ama makosa ilikuwa kwa hapana. Yeye hakuwa na makosa. Yeye ndio yuko na makosa. Ni wale watu wakiangalia football wanaweka mambo yote kwa roho. Hii ni game tu. Wewe watch bila nyinyi akishindwa ukubali tu. Yeye akubali, yeye akishindwa anapiga watu. Mlichukua hatua gani kama afisa polisi? Tulikamata yeye sababu ya assault na kuharibu mali ya watu. Jamaa yuko wapi? Ndio hapa. Yeye tu mheshimiwa. Mshtakiwa na swali? Niko na swali, police officer. Ndio. Anasema naitwa Barwat. Baruako. Wewe una support, ulikuwa na support siku hiyo. Mimi hapana support ya mimi ana watch Stars. Kwa hivyo hata hakuna timu na support. Harambee Stars ni timu. Mambo ya mpira unajua wewe? Nasema mimi ni shabiki ya Harambee Stars. Police officer. Nikieleza mahakama. Ya kwamba mlipo nikamata ulinidhulumu. Naisha kwa nasema wao. Alidhulumu wana nini? She actually tried to sex molest me. I was sexually molested. Ananipiga busu kilasma. Wacha mrongo yako.
Ananisika na mwana hii, ananipiga busu, alafu anapiga selfie. Na hicho kwa nasema rongo. Sasa wewe na nguvu hizo zote mwili yako, huyu ni wa kukuvuta. Unajua kanatumia, unajua ladies have special power over men. Wewe wacha. Kananisika, kananikumbatia maswali. Sema tu kweli, wewe aibishe shetani, wacha kujaibisha mbele. Hata ile nilikuwa nao hapa ilikuwa na lipstick. Hata bibi yangu alikuja kaniuliza. Mbona ukuja nayo hapa? Ni bibi alifua, alikuwa amekasirika. Tuna shahidi mwingine. Yeah. You should know I'm not for grabs. Bwana Makoa. I'm taken. I've already been taken. Yes, this. A continent full of potential, a future full of possibility. The time is now. This May, the world watches Nairobi as Africa and France come together for innovation, growth, and the partnerships that will define our tomorrow. This is the Africa Forward Summit. On May 11th, KBC and Y254 go live from the University of Nairobi for the Africa Forward Business Forum, where 1,500 leaders, CEOs, and young entrepreneurs connect for green growth, AI, and investment. Then on May 12th, we take you live to the Kenyatta International Convention Center for the main Heads of State Summit, with the main focus being green industrialization and energy transition, reform of the international financial architecture, blue economy, sustainable agriculture, peace and security. Africa Forward Summit, live on KBC Channel 1 and Y254. Don't miss it. Acha nikwambie vizana. Wakati wako umeisha, ndio wakati wangu. Unasikia? Lazima tutumie muda tulionao vizuri. Ongea nami tafadhali. Kusudi la sarakasi ni nini? Kwani Maimuna aenda? Kwani unafanya nini tena? Toki hapa? Sitaki kusikiza, sitaki kuona. Nikirudi hapa sitaki kupata, kishasikia? For many, a wheelchair is more than just a device. It is a vital tool for independence and bridge to the world. It transforms personal mobility, allowing persons with disabilities to engage in their daily endeavors on their own terms. When we make spaces accessible, we are not making it just for the persons with disabilities. We are empowering whole families, communities, and the society at large. There's a long journey with disability inclusion. The question is, are you part of it? We understand the challenges that you go through, but having that wheelchair, that is your freedom, that is your privacy. Join us this Saturday as we remind our community to not only build for one, but build for everyone. I'll see you then. What do you do when the young girl, the little girl that you raised, becomes a grown woman with her own voice, her own choices, and her own perspective? How do you learn as a mother how to let go? And how do daughters learn how to understand the women who raised them? I am particularly worried about the kind of friends she makes. Yeah. And that is one thing that I do not want to let her just walk out. She's more concerned about who I am, how I portray myself, how I think, how I speak, all that, instead of what does society think about you. I want to be someone that you say, what is your problem? Like, if it's that issue, talk to me. Talk to me. Tell me I had a bad day. You will have to evolve yourself. Yes, not your children evolving, but you yourself evolving to be able to cope and adapt. So for me, it's easier. But the truth is, having to give birth 2 years in a row was a mess for me. Nataka urudie haya maneno nyuma yangu. Ndio. Mimi. Alphonse. Makacha toto makoha. Na hapa ya kwamba.
Sema ile kitu mimi nasema. Na hapa ya kwamba maneno nitakayosema mbele ya hii koti. Maneno nitakayosema mbele ya hii koti. Wacha songesha mkono. Weka mkono hapo. Okay, sawa. Weka mkono vizuri. Hapo. Ni ya kweli. Ni ya kweli. Ukweli mtupu. Ukweli mtupu. Asante sana. Asante sana. Weka mkono chini. Weka mkono chini. Umemaliza. Nimemaliza. Bwana Alfred Makasa Mkoa. Na hapa ya kwamba wewe. Sawa. Uko sawa? Niko sawa. Unafanya kazi gani? Mimi kwa sasa mimi ni manager kwa shop yangu mheshimiwa. Wewe ni manager? Ama manager there mheshimiwa. Hii shop unafanya kazi gani? Ni restaurant. Aha. Nauza chakula, nauza kaimati, mandazi, kabati. Sawa wewe. Kabati? Kabati hii nakufanga ya round hivi watu wanapenda kukula sana kabati na mboga. Chapati ama kabati? Chapati ama kabati? Ndio hiyo mjapati ndio hiyo. Chapati. Sawa. Wewe. Na unaishi wapi? Na kuishi? Unaishi wapi? Rwaka. Aha. Atueleze tarehe 3 nini kilifanyika kuhusiana na kesi hii? Sasa ololamba baba idikwilio wewe. Fari ni musafu. Unasema nini? Na I'm just explaining. Tumia lugha ya Kiswahili ama Kiingereza ile ambayo unaelewa. Sawa. Kisungu naelewa, si ndio? Kama unaelewa. Sawa. All right. You see young boy. Wewe. I was in the restaurant. Wewe unajua kusema young boy ni nini? Si ni mtoto mdogo. Nani ni young boy? Na siwe ni mtoto mdogo ama ni mtu mkubwa? Wewe utaheshimu koti hapo. It's okay. You see now. I was in a restaurant. Yes. Just doing my jobs there. In your restaurant? In my restaurant. So there come the guys inside. Wow. The two of them. Two guys came inside. Exactly. Now they was coming to see the ball, how people they are playing the ball. You see? What ball? The ball of the mateke. Ya kupika na mateke. Football. Exactly. Exactly. Yes. So one guy, he was so arrogant when he's watching. He was negotiating with this guy, we can bet. You get my point. Then they bet for 10,000. Wewe tafadhali ongea Kiswahili tafadhali. Ndio hiyo naongea. Tafadhali. Kiswahili tu. Kisungu uelewe. Umalizie Kiswahili. Hawezi shika Kisungu. Nimekuelewa, Kisungu kwako ni shida. Elewa Kiswahili. It's okay. Hiyo wakati kulikuwa na hao watu wawili waliingia kwa restaurant. Kulikuwa na wengine. Hao wawili wakakuja wakaanza, kulikuwa na mpira kwa inafanya nini? Inaendelea. Faruninga. Sasa nikasikia hapo wanaanza wewe wekelea. Kitoko huyu mmoja sualipeti wakapeti nini 10,000. Huyu mmoja timu yake ikafungwa, akasikia vibaya, akanyamaza tu. Na alikuwa ni mzee hivi, alikuwa na nini na amevaa nywele za white kwa uso. Sasa amevaa ama ana nywele white. Hizi zinaitwangwa namna gani? Ndio hizo ndefu za white. Huyu alikuwa tu ametulia. Huyu mwingine mwisho wa siku nini ilifanyika kwa haraka? Kwa haraka, si ndio? Huyu mzee wakati timu yake ilifungwa, huyu mzee akakuwa arrogant. Huyu mwingine sasa wakati wa kwanza alipofungwa alikuwa tu sawa. Alikuwa sawa. Huyu mwingine sasa ndio ikifika wakati wao pia wakafungwa. Akawa yani akawa reckless. Akafanya nini? What do you mean by reckless? Alitoa fujo, wakatukanana, halafu vitu zangu za hoteli zikafunjwa. TV yangu ile kubwa ya 2 inches ikafunjwa. 2 inches ni gani hiyo? Ile kubwa kabisa. Hiyo si 2 inches, okay? Tuelewe kidogo tu Wewe ulipoona ile ambayo ilikuwa inafanyika pale, ulichukua hatua gani? Kwa kuwa mimi nilipoona huyu mzee amekasirika na amekuja juu sana, ulichukua hatua gani? Mimi hapo na hapo siku sita nikasema kwamba let me call from police. I call police. You call police. Okay. Exactly. Huyu jamaa unaweza mtambua kwenye koti? Nani amjui? Ako wapi? Sina arrogant. Si ndio ule? Na anajiita young boy. Una maswali ambayo atakusaidia kwa hiki. Niko na maswali. Maka. Kuna wakati nilikuwa nimevamiwa, si ndio?
Mimi sijui hiyo ya kufamiwa. Ya kufamiwa huko unaona? Nikichapa ulikuwa uoni. Wewe ndio ulifamiana. Nilivamia nani? Ulifamia huyo mzee ambaye alikuwa na nywele za white. I mean ndevu za white. Huyo mzee alikuwa mtulivu sana. Makwa? Ile timu ilikuwa na support, si ndio ilikuwa timu kali kuliko ya huyo? Hapana, mimi huwezi jua. Unajua you can't placate it. You can't placate it when the ball is coming in. You see? You can't do what? You can't placate it. Wewe ongea lugha ya taifa. You can't placate. Sasa itasema. Ongea na Kiswahili. Shahidi. Hauwezi jua ni timu gani itashinda. Sasa yako iliposhindwa ndio ukatoa hiyo kelele na kufunja vitu zangu Saleso. Ile mambo ya 50,000 nakumbuka nilikwambia vile nilichapwa hiyo utalipa hata hizo vitu zangu. Na ukaniambia situlie, unajua hiyo mpango Najua. Hii hapa kotini. So tukitoka na kupatia hiyo kwanza alafu ndio tunaenda ile mambo ingine. Unampatia nini? Kuna mambo tulikuwa tumeelewana. Mkitoka hapo kotini unampatia. Ile vitu ilifunjwa, nikamwambia huyu alifunja ndio lakini mimi nitalipa. Si ni kweli Makwa? Ni wewe ndio ulifunja na ukasema utalipa. Which is you will gonna pay. Court itatoa hiyo yote utalipa. Makwa. You can't try. Unajua naona you are getting into my nerves Makwa. Ulianza kujipaka mafuta. Si ndio? Unajua siku ukijaribu kuamua vita niliona bili umeparara mgongo. Ndugu yangu ni kama mama my brother. Huko na sasa hata na hivyo hiyo mambo yawe kuparara inahusikaje? Alafu ile kipa ngoja wewe mbona una kierere? Kueleza tu naeleza. Hii kesi na hiyo kuparara mgongo yake inahusika. Hiyo kuparara ndio hiyo. Alafu tena Kenyasa amevaa ati amesagi kama kijana. Na sasa bila unateremka ndio anameparara zaidi. Makwa wewe tumia hii mafuta inaitwa ya ng'ombe angalau itakusaidia. Nimejaribu for several wewe nataka tuendelee na ile kesi mbele ya koti. Ikakataa? Nimekataa kabisa. Chamusa unasikia? Tuendelee na ile kesi hapa mbele ya koti. Makwa nilikwambia ile timu yangu itashinda, si ni ukweli? Ni kweli. Ule striker ambaye alikosa bao. Ni kweli. Si alikuwa the best striker in the world, si ndio kweli? Ni mambo ya mpira mimi najua ni FC Leopard na Gor Mahia. Hiyo ndio mimi najua. Hizi zingine mimi sijui. Uelewi. Sielewi. Kwa hivyo hata ukujua bile nilichapwa. Wewe ndio ulichapana. Wewe ndio ulichapana na ukatishia utatumaliza. Ati nikasema nitawamaliza. Na saa hii yani unataka kuniambia ukitoka hapo unaenda wapi? Si nyumbani, kwa restaurant ama kwa restaurant. Unaenda kwa hiyo restaurant? Si ndio? Ruaka. Si ndio? Na mimi naenda huko. Ndugu yangu usijifanye hata kama uko na pesa nyingi, hakuna mtu amekataa wewe uko na pesa nyingi. You can do everything. But you can't buy love. You can't buy love. Hiyo ndio alikuwa anataka kununua mapenzi. Alikuwa anataka kununua love. Kisugu inakuwa ngumu. Na siongee Kiswahili. Unaona siongee Kiswahili leo naelewa ndugu yangu. Ni kweli. Mheshimiwa sina ingine. Ukweli ni kwamba yeye mwenyewe na ameongea na akasema hata mpira haelewi, hata ajui ni nani alipigwa. Tunaye shahidi mwingine? Mheshimiwa bwana mashtaka maliza ushahidi wake. Makwa. Unangoja uamuzi. Si kweli huko jua. Wewe mshtakiwa. Ondoka nje. Kulingana na ushahidi koti imeonelea umaliza sasa. Tafadhali. Mama kuchi. Wewe shuka. Namwambia shuka tufungue restaurant. Si ndio? Mulifunga kwa nini? Tunaenda next na kisungu yako tena. Karani wa koti. Ndio mheshimiwa. Mshtakiwa imefikia ule wakati wa kujitetea. Ndio. Na iko kesi tatu ya kujitetea. Ndio. Kesi ya kwanza. Ndio. Ukiwa hapa ulipo, ujue hautaapishwa wala kuulizwa maswali na koti au kiongozi wa mashtaka. Hapo utajitetea taratibu na ukiwa na shahidi unaweza muita ama unaweza waita. Kesi ya pili, ukienda ule upande mwingine wa mashahidi, pale ujue utaapishwa na kuulizwa maswali na koti na pia kiongozi wa mashtaka. Pia utajitetea na ukiwa na shahidi unaweza muita ama unaweza waita. Kesi ya tatu na ya mwisho, unaweza amua kupakia hapa ulipo. Unyamaze kimya na ungoje uamuzi wa mahakama. Utajitetea ukiwa wapi? Hapa tu. Uko na shahidi? Sina shahidi. Mheshimiwa, shahidi ana. Majina yako kamili yale yako kwenye kitambulisho. Ndio. Unaitwa nani? Niko kwa kitambulisho ni Gideon Ondiki Nyukakota. Na unaishi wapi? Naishi pande ya Ruai. Na pia Ruaka niko na boma hapo Ruaka. Na
unafanya kazi ya biashara ama una kazi nyingine? Mimi niko I'm in business. Kwa hivyo that's the reason now unasikia nikisema hii ni kesi kidogo madam. Si kesi ndogo, acha kudharau koti. Tumalisha kwa sababu unasikia? I'm taking my flight in the next 3 hours. So hebu ujitetee. Takuna kuteta mambo mingi. Nilikuwa nasema ni kweli bila nasemekana kuna vitu ilifunjika wakati ya mpira na ni kawaida mpira. Hata kwangu kwa nyumba mpira inaweza chezwa na funja vitu, sio kupenda. So bill mmeniambia ni 250, kuna wengine mngependa nilipe. Wewe jitetee umalize. Niandike tu cheki ya 250. Niko tayari kulipa. Nimekuambia ujitetee. Hata kuna kuteta ingine. Hapa usiulize mtu maswali. Vitu ilifunjika. Lakini unaelewa Kiswahili? Nimesema pole. Nimekuambia jitetee. Kama una matetezi sema sina. Mimi sina majitetezi, nasema tu nimefanya makosa, mniambie. Niandike kama mnataka 250,000 niandike. Ama huyu ni mwandikia yake 2, huyu 2, wewe 5. Kiongozi wa mashtaka una jambo la kusema? Koti iweze kutoa maamuzi yake kulingana na ushahidi ambao umetolewa. Sina maneno mengine, siwe yako ni 2, ule 2. Wendeni. Sheria iliyokushtaki iko katika kifungu cha 63 sehemu ya 339. Unatakiwa ufahamu ya kwamba ni hatia kwa mtu yote ule kwenda kuharibu mali na kutishia watu hapo, sijui wewe una pesa, hiyo pesa ni yako. Kwa hivyo usioni kwa nini ushinde kibabaisha watu, unaenda kwa hoteli unaanza kujisifu hapo ati una pesa nini na kuharibu vitu za watu. Na kuzua vurugu mahali watu wamekaa starehe yao. Ndiyo. Mtu ametoka kwake pengine ana stress kule, anakuja kutulia pale, wewe unakuja kutana kuleta ma stress. Ndio. Alafu unakuja kuringa hapa vile una pesa. Koti hii imekupata na hatia na inataka kwanza umlipe mwenye hiyo hoteli hiyo pesa yake ya mali yake ile uliharibu. Unasikia? Ndio. Shilingi 1.5 Tena sini 250. Sikia 250 ya wapi? Nimeona hapa mpaka kuna viti ulirusha zikaenda zikavunja mpaka TV. Ni 1.5. No problem. I'll pay. Na zaidi ya hivyo ulipe zile furniture ulivunja hapo. Ndiyo. Ukisema hiyo kwanza furniture ni ya bei rahisi. Nitalipa tu. Utalipa zote? Yote nalipa. Na ukikosa kulipa utakwenda ndani kwa muda wa mwaka mmoja. Hakuna haja kukosa kulipa. Kwa hivyo kesi yako imekwisha kwenda huko ndani. Wacha hata niwacha hii moja tu. Wacha kututolea hapa, enda huko ndani. Hamtaki hata hii. Wakenya, ni wakati mwingine wa kuhakikisha kuwa umefile KRA returns. Je, uko rada una challenge yoyote? Usiwe na shaka. KRA wakishirikiana na KBC Channel 1 wanakuja hapo ulipo kusaidia kufile returns na kulipia ushuru wako. Jiunge na msafara wa KRA Roadshow, uwe fiti mambo ya returns. Alhamisi ya tarehe 8 na Ijumaa tarehe 9 mwezi Mei, tutakuwa na mobile clinic maeneo ya Thika Town na Kiambu Town. Mjini Thika utatupata katika eneo la Huduma Center na mjini Kiambu katika eneo la Ola Fuel Station. Tarehe 30 Juni iko mlangoni. Usingoje hadi dakika za mwisho, file KRA returns mapema. Ishi bila stress, jijue, jibeta. KRA, tulipe ushuru, tujitegemee. The bottom-up economic transformation agenda is not just a plan on paper. Manifesto tulioandika na tukauzia Wakenya na wakatupigia kura, sio gazeti ya kufunga nyama. It is happening on the ground across Kenya. Enda subabogi Moriega Jodhurwa untie Mugani Pamjambo. In agriculture, Turkana wameamkia mambo ya ukulima sasa. On our roads, Lami black anaingia hapa anagausha hapa, wacha bana. in health, all our patients are insured 100%. in housing, Kutoka nyumba za mabati
kuleta nyumba kama hii ya ghorofa ni kitu mzuri sana. In our markets. Umetukumbuka sisi mama mboga. Shida zetu umezitatua. And so much more. It's a good thing the government inakuja mashinani na this is all what we have been requesting. This is transformation. This is impact. This is delivering the plan. Every Friday on KBC Channel 1. Tunajidai na lugha sanifu ya Kiswahili. Leo twashiriki, njooni mwenda sisi. Sanaa ya Kiswahili leo imetufikia sisi. Ni heri nikose usingizi baadaye kwa kuhitimu kimasomo. Adhabu kali inapowekwa pahali popote pale husimama kama funzo kwa wahalifu wengine. Unda majina mawili kutokana na vitenzi vifuatavyo. Ridhi. Tunapata mridhi. Tambua kishazi katika sentensi hii. Mbuzi walioibwa jana wamepatikana salama. Tambua kishazi. Naona Maria uko tayari. Walioibwa. Makinika, cheki wanafunzi wanavyozikwenda, utaona wengine wafanya hivi, wengine sijui wafanya hivi, wengine ni hapa. My name is Irene Muigai. My name is Steve Muigai Kim. We met at campus while we were at Egerton University, Joro. I just saw a guy and we grew to be very good friends. But alikuwa nakatiwa anakuja ananiambia niliachwa. And he asked me to be the girlfriend. Dad did not attend their wedding. Mom, dad ako wapi? Kwani hawajafika? My uncle had to be pulled. We differed. Ile mbaya ile ya kuachana just because of a key holder. Was it a key holder? And so I'm very intentional as a mom to help my kids process things. Who apologizes first after a fight? Oh. Is life. Well, there you are. Hello and a warm welcome to another exciting episode of the only show that keeps you up to date on all matters arts and culture. My name is Kevin Kesioki and you are watching Attitude. As is our tradition, today we have prepared a wonderful show just for you. We start off with some visual artistry, move to the Irish Embassy's Performing Arts event, then finish off with some fine art. A pretty amazing show lined up for you today, so without further ado, let's get it started. Visual artistry has for a long time been used by many artists to express themselves. The process of transforming the tiniest of ideas into something sophisticated like a work of art is a skill only a fraction of the people possess. That being said, let us now take a look at this following artist. Enjoy. We find Christabel Adhiambo busy working around the clock, enhancing the details on this almost complete artwork. So my journey started back when I was young. I used to love drawing animated characters and features, and then it officially started when I joined high school. I went to Bunyore Girls High School, and that's where my art teacher, Mr. Dennis Kodia, sparked that interest, and he was able to nurture that creativity in me. Yeah, so that's where my journey, that was my first interaction with art, advanced art. After which, I got an opportunity to go to Kenyatta University, where I did a bachelor's in education fine arts. Yes. The artist boasts quite the art resume, having practiced and explored various art mediums and techniques to date. So my style, I'm mostly into abstract art now, but initially when I was starting out my journey, I started off with realism. So I used to do landscape themed pieces. That was back in campus, and I was also a fan of portrait drawings, but then I transitioned to full abstract art, and with abstract art I've been able to explore different styles like expressionism, cubism, art nouveau,
Jackson Pollock's technique of dripping. Yeah, I love abstract art because I feel it enables me to, fully express my feelings and ideas, and also helps my audience to connect with my art on a deeper level. A typical working day entails starting with the essential things on the to-do list, which ensures a smooth running of her creative process. A typical work day. So my day usually starts with planning, doing a bit of research, and also conceptualization. So this is usually my workspace. This is where I get to sit down. I usually have like a to-do list. I call it my hot list. Yeah, I feel like it helps me to make sure I get things done. So planning, after which I'll maybe schedule content, go on social media, see what's happening, get some inspo from fellow artists. Yeah, and then I schedule content. And then later on, I'd probably work on a piece or even practice my calligraphy, or I'm a calligraphy artist. Yeah. Steady as she goes, Christabel is already exploring various platforms like exhibitions where she can showcase and sell her artworks. That's my biggest goal of this year. Last year, I tried applying for the Affordable Art Show. It usually happens Nairobi Museum, but I didn't really get an opportunity. I think I did it when all the slots had already been taken. But I'm looking forward to doing that this year. But that being said, last year I also got an opportunity to exhibit at a school. So it was kind of a local exhibition. And I can tell you art pays, because in the course of that day, speaking for myself, I made close to 50,000 from my pieces. Yes. And also my students, together with my students, was around 300,000 plus the pieces from my students. So I think that's a testament that art can pay. Yes, and art can pay. The art, though, amazing as it is, does come with its fair share of challenges. One of the major challenges I'd say I've faced, and I'm also facing right now, is marketing and trying to get my art out there and just let people know that I'm actually an artist. Yeah. And it being that I'm trying to build my art brand, which means that I'm actually the face of everything. So I have to be the content creator, I have to be the social media manager, I have to ensure posts are up daily. I also need to talk to clients, make calls, and then I'm the artist myself. So that's a lot to handle. Yeah. But I believe with time, I'll be able to, get hung around it. Yeah. In her parting shot, the artist gives her hot take on artificial intelligence, which has lately become a hot topic of discussion across various sectors. As an artist, I use AI to actually generate some of my ideas. Because sometimes you can have the vision in mind, but you don't really know how to, bring it to life. And now with the help of AI, you can easily do that. But it takes a lot. Because you have to tweak in your prompts, make sure you specify, let's say, a certain style. So it's not just a matter of, create this and it happens. Yeah. So it's something that takes a process. If I were to show you an image that I've created using AI, you'd actually see the process from the beginning, how it, So it's not that easy. And I also don't think AI can actually replace art, but it can enhance it, because you can't compare something that has been made digitally to something that is handmade. You cannot. Two different things. You can find me on my social media handles,
Athiambo, ARTHIAMBO _ that is on Instagram, and then on TikTok it's Athiambo Artistry. That there is a maestro at work. Now, our country has always strived to harbor healthy bilateral ties with her neighbors, a situation that has ensured intercultural exchange and interactions thrive. This was well illustrated recently at a performing arts event curated by the Irish Embassy in Kenya. Let us now take a look at how it went. On this auspicious day, the Kenya Cultural Centre's main auditorium was a beehive of activities, with everyone getting the last touches done to usher in the much-anticipated Musically Pamoja event, an initiative of the Irish Embassy in Kenya. And today we're here at the National Theatre of Kenya to celebrate an event that we've called Musically Pamoja, so music together, and we've brought together Irish musicians and Kenyan musicians for a symposium and a dialogue about music, what it means to people in Ireland and in Kenya, and how music can bring communities together and can bring generations together. And we've had a wonderful morning so far. I think in the embassy it's our job just to find great people and introduce them and let the magic happen, and I think that's what's happening today. The musicians are already working together, they're composing together, and we're having a great conversation about what music means to people and how music can be used, and how we need to protect our music as part of a good, strong society. Yeah, so it came about, it was an embassy initiative. We spoke to Caterpillar Music here in Kenya, who's been a wonderful partner, and then we reached out to another partner in Ireland, a partner called Comhaltas Ceoltóirí Éireann, which means like the Fellowship of Musicians of Ireland, which is an old organisation established in 1951 for the protection and promotion of Irish music. So we have 4 musicians over from Comhaltas and another Irish academic who's also a member of Comhaltas and who's a dancer and a musician himself. And we put them together and they worked out a programme for today's event. The musicians have been here for a few days as part of a wider embassy program. Musical instruments synonymous with some of Kenya's tribes were on stage, highlighting how deeply entrenched performing arts are in our cultures. Mostly we're focusing on traditional music and traditional instruments like the nyatiti, the oroto, adeudeu, kalimba, just to see so that how it merges or how it works out with other forms of music from the rest of the world. And that's what we're doing today. They have come with their instruments. We're actually having a proper collaboration with them, exchanging ideas, what they think and their view of music vis-a-vis ours. Like you see, mostly African music is more oral, theirs is written, but all the same, we seem to find a common platform. I'd love to mention the Irish instrument, but I don't really think I can remember most of them, but they have a mandolin, a banjo, no mandolin. They have a banjo, which they're saying is basically from their country. It's not like the American one. They also have something similar to a bagpipe that we know that the English or the Scottish have. They have a couple of flutes. And then they have a very, very traditional drum that looks more like a tray, small, which is also very traditional to them. And what else do they have? They also have, they come with their dancer who is doing this, something that looks like a tap dance, And on our side as Kenyans, of course, we have Kalimba by Liboy, and then we have Adeudeu by Mokabwa. And then we have Nyangile, which is a box-shaped Luo kind of percussive instrument played with in a very, very unique style, Nyangile, played by George of Kenge Kenge. George also has Orutu, which is a one fiddle. And I forgot to mention that the Irish also came with a violin, which is very similar in a way with, it's also fiddle, falls under the fiddle. So some of the similarities we have. We also have drums, the Luo ones, bunde. And last but not least, we have Nyatiti, which is a Kenyan lyre from the Luo people. But on top of that, we have Fiston, the Congolese musician we hear, and is on the guitar. And we also have Mukabwa doubling up with the guitar as well.
Veteran musician Makadem, renowned for his vocal prowess and Nyatiti or Kambanane playing expertise, graced the stage alongside other talented musicians. Muziki pamoja, we are collaborating with the Irish musicians who have come all the way from Ireland to Kenya. And so what has been happening the whole day is they came with the traditional or classic instrument, and we came with ours. And so we are talking about that, and we are jamming to that, and we are creating with that, and talking about the importance of preserving, the importance of those cross-border collaborations musically, the importance of making sure that our instruments that have been there from time immemorial don't disappear for the future. African music inexplicably speaks directly to the soul. Pair that with some Irish twist and you have got quite the experience, which was something the audience was treated to as the performances went on. The importance of collaborations cannot be understated. Following the success of the event and the impact it had on the audience and participants, there is certainly a need to have more of such functions in the near future. Collaborations are a way out, especially when they turn into documentaries, they're being shot and being taken out there. But above all, they open up your mind in terms of creativity, in terms of musicality, in terms of touring and all that. So collaborations are always a way to go, because just like you would say, how do you conquer racism, or how do you conquer tribalism or sectarianism? It's just by, coming together and, realizing that there's even nothing to fear about. It's quite remarkable how art, especially performing arts, continue to be avenues through which culture is preserved and exchanged. Right now we take a short break, but still have lots more in store for you. See you in just a bit. Wiki hii kwenye Mkulima tunajifunza jinsi ya kukuza kitunguu saumu. Ukitaka kupata mbegu, unaenda kwa mtu mwenye amelima, unaiona hapa, unaona ndio hii. Practically unaona kwa macho. Ninakuuzia gari inaitwa Rwanda. Hiyo Rwanda unaiona wapi? Iko hapa. Ungana nasi Jumamosi saa 10:30 hapa KBC Channel 1 kwa mseto kamili wa kilimo. What do you do when the young girl, the little girl that you raised, becomes a grown woman with her own voice, her own choices, and her own perspective? How do you learn as a mother how to let go? And how do daughters learn how to understand the women who raised them? I am particularly worried about the kind of friends she makes. Yeah. And that is one thing that I do not want to let her just walk out. She's more concerned about who I am, how I portray myself, how I think, how I speak, all that, instead of what does society think about you. I want to be someone that you say, what is your problem? Like, if it's that issue, talk to me. Talk to me. Tell me I had a bad day. You will have to evolve yourself. Yes, not your children evolving, but you yourself evolving to be able to cope and adapt. So for me, it's easier. But the truth is, having to give birth 2 years in a row was a mess for me. In a world where news is ever changing, staying informed is more important than ever. Join us every week on News Check, your go-to show for the latest in current affairs, breaking news and in-depth analysis. A warm welcome to KBC News Check. From politics to global events, we bring you content that matter to you. We're not just speaking about the governance and how we want to see it, but want to actually participate. Get your facts
hear from the experts, and really understand what is happening around you. We need to change our system first. You have to do the impossible Yes. to make sure the message is home. Stay ahead, stay informed, stay engaged. Will these people, everybody agree? Just listen to me. Let's give him a chance to clear the air. Catch News Check every Tuesday and Wednesday from 10 a.m. to 12 noon. Only on KBC Channel 1. Top on Easy Friday tonight. The gold mines of death. 15 confirmed dead after Rumors mining area in West Pokot collapses. Era of discrimination is over. President William Ruto says no community or region should be left behind in terms of development. And going for the goons. Deputy Inspector General of Police Eliud Lagat orders renewed crackdown on political gangs. Welcome back to the show, and now let us get right into it. An artist's imagination can run wild, and of course in a good way. And by wild, I mean the possibilities an artist can explore are simply limitless. These often find themselves on the canvas or any other painting or drawing surface for that matter, in the form of subjects, themes and messages. Take a look at this story. Once an artist discovers their passion for art, a binding relationship is formed that draws them back to arts no matter how far and often they veer off. I've been in art since childhood, since my teenage years. But seriously, the past 8 or 7 years, just randomly, but seriously. Okay, by randomly, I mean it's not a day-to-day business. It's not a day-to-day thing to do, but more specific. When I decided to do a particular artwork, I get into it and I get very serious into it, making sure I finish it. But it's not a day-to-day like work, like an employment or something. It is through platforms and opportunities like those offered by the UM Gallery, which he is a member of, that Lee has been able to maneuver the art industry. It is advisable because it depends on individuals. Because if you're more exposed to a market, probably where I am, I'm not exposed to the market because of various reasons. But if you think you're more marketable, like probably you have an outlet by yourself or your relative or your group, like a gallery like this, then it's advisable. You can think of doing it full time or as a profession full time, yeah. But if you're not, if you don't think you're going to be marketable and all that, you can just do it as a part-time opportunity and do it because selling is something else. It's like going to a shop and saying, I want that particular item. So it doesn't mean that when you put your artworks on your gallery that you will sell immediately. So at that point, then you might think, I should not venture into full-time artwork. Using tools and materials unique to the type of art he does, the artist is able to produce the remarkable works of art he does. At the beginning, you need to buy the materials, yeah? The framing comes last. So I can buy the framing lastly or during the process of painting. So it comes last, and it's after the drying up of the painting. So in the beginning, you need to get all those other materials, the canvas, the paints, and the brushes, yeah? So first of all, you need to soak the canvas, get it ready for the painting. Make it dry up. When it dries up, then you can continue with
some paintings require pencil work before doing the artwork. Not all of them. So for those that require pencil work, you use a pencil work and make sure it's the way according to your specifications. Then you can continue like doing the foreground and all that. It's called the underpainting. Then you can finish up with the details and all that. After the finishing the painting, it has to dry up, of course. Yeah, it dries up. Then you can go to the framing, because framing might ruin your process of drying up and all that. Not necessarily, but it's preferable when the painting is dried, then you can do your framing. To ensure he puts out his best work, Lee has had to tussle and overcome a number of challenges along his line of work. Mostly is marketing the artwork. Yeah, because galleries are not always welcoming. They're not always welcoming. But so it means you have to up your game. You have to improve the quality of your artwork. And then to some point, it's not even the quality of the artwork, because some buyers don't go for the detail. Some buyers don't go for the abstract. Some buyers don't go for the landscape. So you can't specify that your artwork is going to be. So that's a big challenge. Yeah, if like for me, I do landscapes and all that, and some wildlife and portraits. Some people, and we're quite a number of artists. It's like, according to hearsay, artists in Kenya are many. We have very many artists, and most of us go for wildlife and all that, and portraits and all that. Yeah, so it's that challenging to get a sale, but still you can't sidestep it, because it's, according to me, it's my passion. Yeah, you can't sidestep your passion. It's something you like doing, and you have the qualities to do it, and you have the skills to do it. So you just have to go through, put the challenges by your side, and just keep doing your thing. In his parting shot, the artist reiterates that artists can and do indeed make careers out of art. Should anyone have the passion for it, then they should pursue it wholeheartedly. I like them to follow their passion. Let them follow their passion, because it's just like sports, or football or anything. If you like the way the game is played, and you feel in your heart you need to kick a ball and score, then you just venture into it. Art is interesting. It's good for passing time, not necessarily making sales. And if you do something nice that pleases your closest friends, you can even hang it on your wall, even in your own room, and you will be proud of yourself, knowing I did that. That thing is it's admirable. It makes my room look better, colorful or something. Yeah, so they should just venture into their passions. I have my contacts here in this gallery, the Gallery, and they can start off by here, because our staff here they're friendly people, yeah, and they won't deny you someone's art contacts. It's part of our communication. That if anyone needs their artwork here, you may contact the buyer, or you may contact the interested parties. Creating magic one artwork at a time. Ladies and gentlemen, unfortunately we have come to the end of our show, but lucky for you, we get to do this next week, same time, same place. From our visual artist to a performing arts event to a fine artist. That is all we had time for on today's show. Remember, if you have any comments or suggestions, you can always write to us on our social media platform at Artitude on Facebook. That is ARTITUDE. Don't forget to leave a like and, of course, share. Make sure to follow us on TikTok as well. And also, you can subscribe to our YouTube channel, which is Attitude Show. You can like, view, comment, and share our latest videos. I've been your host, Kevin Kasioki, and I'll leave you with this. Life is like riding a bicycle. To gain balance, you must keep moving
forward. Food for thought. Do yourselves a wonderful week ahead. Stay positive. Have a mastered attitude. Until next time, as always, it's a bye. Nairobi, your time is now. Mafani ya kutoka vlog na KBC imeamua lazima uomoke. Tutakuwa tunakaa mtaa yako kukuomosha very fast. Jibu maswali zangu 3 tu. Tuoneka kweli wewe ni true fan wa KBC Channel 1. Na ukizipata 25K ni yako. So make sure una watch KBC Channel 1. Alafu kinicheki kwa streets. Niulize kana kuomosha leo. Omoka na KBC Channel 1. Wanga bad ni mbaya. Hi, my name is DJ Alicia. I'm a musician, DJ, and an actress. J'aime la paix, vive la paix. Matunda kweli yafana kwa afya dunia nzima. Or what games do you love to play? In today's book, we meet a character called Mia. And Mia has a puppy that she loves so much. Today I'm going to show you how to make chicken nuggets. They have a nice golden brown color and they also have a nice crisp. Asawa wataka nini? Wacha nikwambie vizena. Wakati wako umeisha, na wakati wangu. Unasikia? Lazima tutumie muda tulionao vizuri. Ongea nami tafadhali. Kusudi la sarakasi ni nini? Kwani Maimuna anaenda? Kwani unafanya nini tena? Toki hapa mpaka niajadili ninayoongelea, sawa? Beko, niache. Hebu nisikize. Sitaki kusikiza, sitaki kukuona. Nikirudi hapa sitaki kupata, kishasikia? It's so much more than that. So the story is the story of the Bible, and it's taking you from creation or Genesis all the way to Revelation. Using the latest light detection and 3D laser technology, you can literally interact with the walls. Suddenly, I'm a little kid again, and I could go and create and paint on the walls. I just wanted my mom to look me in the eyes and say, son, I love you at the end of the day, and give me kisses on my forehead, on my cheeks, but I never received that. John Nicholas's mother worked long hours raising 5 children alone. The stress took its toll, and she took her anger out on her kids. When John was just 7 years old, his mother beat him with her high heels. This went on for years. By the time John was 15, his mother kicked him out of the house. Produce 802 kilowatts to the community or to the customers outside. Our substation is 11,000 volts, which is 11,000 kilovolts. The grid intended to supply more than 1,400 customers within the island. But the first phase that we did, we have captured around 890 customers, and we are happy about that. The remaining customers, we are planning to connect them during the phase 2. Mimi ni mzaliwa wa Mageta hapa na tumeona faida kubwa sana ya stima kuja Mageta. Nashukuru sana serikali kwa kuletea mambo na stima. Juu imetusaidia kwa njia mingi sana, hata sasa hata watoto wanaweza soma kwa njia mzuri, biashara zinaweza endelea kwa njia inayofaa. Hata sasa hivi tumeona uwezekano mkubwa sana wa biashara.
juu ya stima. Umeme ambayo inatoka hapa kwa substation hii imesaidia sana wakaji wa hapa. Tuko na shule hapa, tuko na hospitali, tuko na the Safaricom and Airtel boosters. Hapo nyuma wakaji wa hapa hawakuwa wako na umeme, na kuna shughuli mingi sana ambazo zilikuwa zinafanyika ambazo zilikuwa zinahitaji stima. Awali nikija hakukuwa na stima ya RERAC. Tulikuwa tunatumia solar yenye ilikuwa provided by the previous NGOs. Kwa wakati huu tunatumia hii ya RERAC. Nikilinganisha ile ya awali haikuwa inatosha kazi yenye inafaa tufanye kwa hospitali. Kabla stima ikuje tulikuwa na matatizo mingi sana, hata giza ilikuwa kibao kabisa. Alafu pia kusoma pia sana sana kwa wanafunzi ilikuwa shida sana. Juu ikifika masaa ya kusoma, maybe mtoto akipewa kazi aenda afanye nyumbani, haizi fanya juu kwa tatizo yenye tulikuwa natumia mataa za kitambo za nyangile. Tangu project letu hapa na rais imewasaidia sana wakaji wa hapa. Kwa mfano, unaweza enda saa pale kwa hospitali, kulikuwa na zile dawa zingine ambazo hatungeweza kuweka hapa sababu zinataka zikuwe stored under cool temperature. The facility had the fridges, but there was no enough power that can run those fridges. Earlier, we were not able to get maximum vaccines that can supply us for the whole month because the power supply was not sufficient to contain it. But as per now, with the impact of electricity, the supply of vaccine, even if we order, we are being supplied for the whole month, which makes the vaccination process easier. The number of children that we should or we vaccinate in a month is around 255. Tashukuru sana rais wetu Daktari William Samoei Ruto. Alikaa kaona kwamba pia kuna wale Wakenya wengine ambao wako zile pembe mbali za Kenya. Angalau alifikisha mkono kwao, akatusaidia sana tukapata umeme. Na hiyo umeme saa hii inasaidia watu wengi, haswa wale wakaji wa Mageta Island. Stima imenisaidia vizuri sana. Naweka maji baridi kwa fridge, watu wanakunywa, naweka soda, watu wanakunywa, kuchaji pia na chaji nayo. Sasa imenisaidia sana. Tangu stima ikuje, tunasikia vizuri sana. Hata hiyo phase 2 ambao tunatarajia ili customers wote village mzima wa feel like rais bado anawajali wale ambao hatukuwafikia wafikiwe, ndio tukue na usawa kwa wote, kwa wanakijiji. Kuna wengine hawajafikiwa na wanatamaa sana, wakiona wengine wanayo na wengine hawana, wanatamaa sana ya kupata hiyo stima. Nafanya security mzuri kwa sababu nikishaweka hapo nje, mimi nalala tu, na shida yoyote. Mimi na mwambie President Ruto amenifanyia mzuri sana, amenifanya sasa hivi niko na biashara mzuri, napata pesa. Soko ilianza kujengwa the year 2023 mwezi wa 10 na ilijengwa until last year 2025 around July. Nikilinganisha na ile soko tumetoka, hii iko na ni improvement kubwa sana. Tunaweza sema tumepiga hatua sana. Soko ndio mzuri. Hata saa hii kama mvua imenyesha, kuna mahali tunakaa. Hata matopi hakuna hapa sokoni. Sisi tunapata maji safi. Tunafanya kazi na maji. Kwa hii soko ninafanya biashara ya kuuza mafuta. Hao wanachukua wanakaranga naye samaki. Hapa ni mzuri. Hakuna matope, bafu tunayo, choo tunayo hapa vizuri. Hai tuko vizuri kabisa. Kitambo tulikuwa vibaya, hatukuwa na maji safi, hatukuwa na stall ya kuuza samaki. Hatukuwa na barabara kama hii. Kitambo tulikuwa na matope. Na sasa tuko vizuri kabisa. Tunashukuru gavana wetu Gladys Wanga. Tunashukuru president wetu, rais. Tunamshukuru kabisa. Kwa vile hii soko mpya inaleta wageni wengi kulingana na ile ya kitambo. Ukipata wageni wengi, obviously in terms of revenue itakuwa juu. This facility has impacted positively in terms of revenue collection. Initially we used to operate in a very bad condition,
and the FISA folk are happy with the project. Our revenue trajectory has risen by 50%. Huko mvua inatunyesha, tunakimbia na vitu tukipeleka kwa nyumba. Sasa hatuna mali ya kujizuia mvua. Na tumefurahi kwa sababu president ametupatia kazi. Watu hata ukiangalia pande hii iko mayouth wenye wanafanya kazi hapa ndani. Wamama watapata, kila mtu atakuwa na mali yake ya kukaa. Tutakaa penye iko poa. Mvua itatunyeshia, tutakuwa safe na vitu zetu. Mimi ni appreciate. Sasa tunangoja tu soko ifungulie tuingie kwa soko. Hiyo tu ndio tunangoja. Naona president yetu anakuchapa kazi. Kwa sababu saa hii tunapata kazi kwa vijana. Tunafanya kazi. Na kazi ndio inafanya vijana wakilete chakula kwa meza. President William Samoei Ruto amesafanya kazi mzuri hapa Nyanza, pia hapa Homa Bay County. Tumempigia asante. Na tena tumempigia asante kubwa. Aufanyie wengine pia vile ametufanyia. The bridge length is 200 meters from abutment A to abutment B. We have a target of finishing this bridge by September of this year. Initially, when this project wasn't done, the business hub in between the Majimbo people and the Usenge people was not flowing frequently. It was because the bridge wasn't in order and the flow of water of River Yala and Lake Victoria was joining together. So accessing Majimbo and Usenge was not easy. We are moving very fast as per the target. And we've gone as far as reaching a 55% target of our work, as you see. And we are only remaining with like 45% left for the finishing of this bridge. Upande wa transport itakuwa sawa, sababu hapa kukinyesha hii barabara kwa ipitiki. Lazima wachukue greda wagware kwanza hiyo matope watoe ndipo watu wapite. Lakini bridge kikua ndani kaa hiyo shida itakuwa tena. Kitambo wenye walikuwa kutoka huko kwenda huku and also wenye walikuwa kutoka huko kwenda huku walikuwa wanatumia boat. And the boat they were being charged 100 bob from Usieko to Usenge, then from Usenge to Usieko. We started the expansion of Kabunde airstrip. We started during the month of October 2024. First, we had the extension of the runway from 1.12 kilometers. Then we were expanding to 100 meters on both sides of the runway. Cumulatively, the total now comes to 1.1. Then the second project was on the rehabilitation of the existing runway, apron, and the two taxiways. Currently, we have done with the runway rehabilitation. We have the construction of the passenger terminal building, which is ongoing. And we do expect to complete it by May next year, 2027. It consists of concourse. We have courtyard. Now at the moment, we have done the excavation of foundation. What is going on right now is foundation walling. Currently, we have many airlines transiting through this particular airstrip that normally bring in tourists from Masai Mara to Kabunde. So the expansion is being necessitated by the influx of tourists and the passengers, the growing passenger numbers that transit through Kabunde airstrip. Kabunde airstrip will do good because for those clients who wish to come and visit within one day, the park can fly, take vehicles from Homa Bay and visit the park and probably fly back in the evening. So it's a very good strategic infrastructure which can change the visitation of the park. We have Renegade Air, which normally comes to Kabunde airstrip 3 times a week. We have an airstrip at the park, which we allow also clients to land. The major reason when the park was started was because of the roan antelope, which is endemically found in Kenya. It is found within Ruma National Park, which was formerly called the Lambwe Valley.
many, a wheelchair is more than just a device. It is a vital tool for independence and bridge to the world. It transforms personal mobility, allowing persons with disabilities to engage in their daily endeavors on their own terms. When we make spaces accessible, we are not making it just for the persons with disabilities. We are empowering whole families, communities, and the society at large. There's a long journey with disability inclusion. The question is, are you part of it? We understand the challenges that you go through, but having that wheelchair, that is your freedom, that is your privacy. Join us this Saturday as we remind our community to not only build for one, but build for everyone. I'll see you then. Dial *524# today. If you believe you're the smartest and you deserve a spot on the Bongo Quiz show, play now. You can test your skills by playing Bongo Quiz, Bongo Express, or Bible Study. There's a million questions from different categories to be answered. Dial *524# and test your skills. A continent full of potential, a future full of possibility. The time is now. This May, the world watches Nairobi as Africa and France come together for innovation, growth, and the partnerships that will define our tomorrow. This is the Africa Forward Summit. On May 11th, KBC and Y254 go live from the University of Nairobi for the Africa Forward Business Forum, where 1,500 leaders, CEOs, and young entrepreneurs connect for green growth, AI, and investment. Then on May 12th, we take you live to the Kenyatta International Convention Center for the main Heads of State Summit, with the main focus being green industrialization and energy transition, reform of the international financial architecture, blue economy, sustainable agriculture, peace, and security. Africa Forward Summit, live on KBC Channel 1 and Y254. Don't miss it. Wakenya, ni wakati mwingine wa kuhakikisha kuwa umefile KRA returns. Je, uko rada una challenge yoyote? Usiwe na shaka. KRA wakishirikiana na KBC Channel 1 wanakuja hapo ulipo kusaidia kufile returns na kulipia ushuru wako. Jiunge na msafara wa KRA Roadshow, uwe fiti mambo ya returns. Jumamosi ya tarehe 9 mwezi Mei, tunazuru eneo la Thika kuanzia Ruiru, kisha tupenyeze hadi Kimbo, tuteremke hadi Kenyatta Road, Juja, Witethye, Jomoko, Gatitu, Thika Town, Engen, Makongeni na hatimaye KBC Estate. Tarehe 30 Juni kwa mlangoni. Usingoje hadi dakika za mwisho. File KRA returns mapema. Ishi bila stress. Jijue, jibeta. KRA, tulipe ushuru, tujitegemee. All right, and a very good evening to you. Many thanks for joining us. This is Easy Friday. On this day, the 8th day of May, the year is 2026. And on this particular day, back in 1945, just a little bit of history, marked the end of World War II in Europe. 30 years ago, fast forwarding to 1996, South Africa adopted a new constitution. And 1 year ago today, the world experienced a US-born Pope. Those are some of the events that happened on this particular day. And we have a comprehensive coverage of the news that's happening on this day that will go down in history. But first things first, this are the highlights. The gold mines of death.
15 confirmed dead after Rumors mining area in West Pokot collapses. Era of discrimination is over. President William Ruto says no community or region should be left behind in terms of development. And going for the goons. Deputy Inspector General of Police Eliud Lagat orders renewed crackdown on political gangs. All right, Caroline Joroge is a sign language interpreter. My name is John Kagu. Now, the death toll from last evening's Rumors gold mine tragedy in West Pokot has risen to 15 as search and rescue operations for survivors continue. The rescue operation is being hampered by poor network coverage and inaccessible roads. The Kenya Red Cross, the provincial administration and the county government of West Pokot disaster team are currently on the ground to conduct the rescue mission. The incident that occurred last evening, however, is facing difficulties due to poor network and the remoteness of the site from the main access roads. West Pokot Governor Simon Kachapin says they will continue to assist the affected through deployment of disaster management and medical teams to the ground. Pata habari kwamba watu wamefunikwa na hiyo mikodi mahali wamekuwa wakijimba mambo ya gold, na idadi kamili ya wale wamefariki, idadi kamili bado hatujapata. Tutafanya investigation ijulikane kama kuna mtu alikuwa anafanya blasting na mining kwa njia yenye haijafuata sheria, atachukuliwa hatua ya kisheria. Litulia James is among the survivors and narrates the ordeal at the gold mine. Mawe alituangukia na watu wengi alikufia hapo, lakini wengine tu watu wachache ndio wamepona hapo, lakini wengine wengi wamekufa. Ni uchungu sana. Dr. Karen Cheyech, who is among the doctors attending to the victims, say they are working around the clock to stabilize those brought in for medication. So 5 patients were brought in yesterday evening after being involved in a gold mine accident. 4 men and 1 female patient. 2 of them had severe crash injuries and had to have emergency surgeries, including amputations and toileting of the wounds. Rumors gold mine is located in Morita area of Pokot North sub-county, bordering Turkana, which is famous for artisan mining. Michael Mondiga for Easy Friday. All right, now security agencies in Kilifi County have announced the arrest of the main suspect linked to the defilement and brutal murder of 7-year-old Kezia Matuki, whose death sparked public outrage and protests among residents earlier this week. The suspect, who is expected to be arraigned next week, was arrested as hundreds of residents continued to demand justice for the minor during demonstrations held in Kilifi town. Authorities have, however, withheld details of the suspect's identity and place of detention, citing security reasons. Yes. Kilifi North Deputy County Commissioner and Chairman of the Kilifi North Security Committee, Samuel Mutisia, confirmed the arrest of the main suspect connected to the murder of 7-year-old Kezia Matuki. Nataka kuwatangazia kwamba tumeweza kupiga hatua mbele sana, na kwa saa hii tunavyoongea, yule mhalifu ama mhusika mkuu katika kile kitendo tayari ako mikononi mwa polisi. Ameshashikwa na ameshawekwa kwa police custody in one of our police stations in the region.
According to Mutisia, the suspect was arrested on Friday and is expected to appear in court on Monday as investigations into the incident continue. He, however, declined to reveal further details, including the suspect's name, where he was arrested, and the police station where he is being held. Jina lake kamili sitasema na mahali tumemshika sitaweza kusema kwa saa hii kwa sababu bado uchunguzi. Unajua hii ni case ambayo iko na uchunguzi mwingi sana ambao unaendelea, na any information lazima tukue chonjo kwa ile ambayo tunasema na ile ambayo inaweza kutusaidia kwa uchunguzi wetu. Reports indicate that the suspect allegedly surrendered himself at a police station in Voi, Taita Taveta County before being transferred to another location under tight security. Lakini wakati sasa ameshikwa na uchunguzi bado unaendelea, una link pia kwa wengine ambao pia wataweza kutafutwa na kushikwa. Hiyo ni kasi yetu, hiyo ni kasi ya DCI na ako hapa. At the same time, government officials urged residents, especially the youth, to maintain peace while expressing their grievances over the incident. Ile tunaweza kuomba wananchi ni tuendelee kuwa watulivu, nikiwashukuru kwa ile ushirikiano ambao wameweza kuwa nao na vitengo zetu za usalama. Tuendelee pia kushirikiana hivyo tu. Kama wako na nambari nyingine wanaweza kupeana, ni sawa, tutaipokea na tutaifanyia kazi. Noelongeso, Easy Friday. Right now, President William Ruto has said that his administration is implementing inclusive development, particularly historically marginalized areas. Ruto said that implementing inclusive development programs will ensure that no part of Kenya or community is left behind. Addressing residents of Dol Dol after handing over a bus to Kurumde Secondary School, the president noted that access to quality, inclusive and relevant education is a priority for the Kenya Kwanza administration. He pledged to deal with banditry to ensure lasting peace is realized in the county. Speaking during his development tour of Laikipia Friday, President Ruto pointed out that the county will not be marginalized any longer. Hata mtu wa kutafutia jina, hajajenga barabara, hajaunganisha stima, hajui watoto wanasoma namna gani, hajui usalama inapatikana namna gani, ajenda hana, mpango hana, ni matusi, ni ukabila. Huyo ni mtu wa kuchagua hata awe kiongozi wa kijiji. Baina ya Mheshimiwa Rais na wale wengine, nani mchapa kazi? Nani mchapa kazi? Nani mchapa kazi? Nani mchapa kazi? On development of Laikipia County, the president said the government is investing 15 billion shillings in the affordable housing program, including the construction of 13 modern markets. Hapa Laikipia tumeweka pesa bilioni 15 ya watu wa Laikipia. Tujenge soko 13 mpya hapa Laikipia. He additionally said 4 billion shillings has been allocated for the construction of the 60-kilometer Nanyuki-Doldol Road, which will commence shortly as a contractor has already been identified. Tayari tumemaliza kandarasi. Tuko na contractor anaitwa H. Young. Atakuja hapa in the next 2 weeks aanze hii barabara, na nimemweleza Doldol hoye. Nimemweleza hii barabara aanze kule Nanyuki sehemu moja na aanze hapa Doldol. He commended the residents of Laikipia for registering in large numbers with the Social Health Authority, saying the county has attained over 60% registration. In Doldol, he laid the foundation stone for the Doldol Huduma Center in Laikipia North constituency, which will house an ICT hub and bring 168 government services closer to the people. Wale wakora walikuwa wanatusumbua hapa na mambo ya insecurity. Nimepambana na wao kiasi. Kuna wachache wamebaki, lakini mimi nawapatia ilani nikiwa hapa Laikipia leo. Rise in fire! On his part, Deputy President Kindiki Kithure said the government is committed to delivering its promises, while adding that the government has taken decisive action to tame insecurity in Laikipia County and its environs. Mnaambia rais nyinyi ni watu ya 2 term. Mnasema nyinyi ni watu ya 2 term. Kwa Rais William Ruto.
kwa sababu anatujengea barabara ya kutoka Nanyuki mpaka hapa Doldol. Wacha nione tu term ya William Ruto, tu term ya William Ruto. Asante Rais. All right, now, Deputy Inspector General of Kenya Police Service, Eliud Lagat, has ordered a renewed crackdown on criminal gangs that are politically instigating violence ahead of the country's electioneering period. Speaking during a sub-county commanders conference here in the capital, Lagat directed officers to take personal responsibility in dismantling organized crime networks within their jurisdictions. The Deputy Inspector General of Police also called for a shift in mindset within the service to address emerging technology-driven crimes. Ben Chumba has more details on this. More than 300 sub-county commanders drawn from across the country convened at the Kenya Police Service Leadership Academy for a high-level consultative forum focused on strengthening policing at the grassroots. The meeting, bringing together officers from the Kenya Police, Administrative Police and the Directorate of Criminal Investigations, comes at a critical time as the country approaches the election period. We have suffered a lot because of attitude, the mindset. It is high time that your attitude towards anything should change into a positive attitude. Let's deal with the mindset of your people that you lead, of the community that you serve, so that the mind changes with the policing, the current policing. It is here that the Deputy Inspector General Eliud Lagat issued a firm directive to commanders to take charge of security within their jurisdictions. The IG and the ministry has given us a directive to deal with goons and criminal activities, and especially as we head towards campaign and elections. It is you, the county commanders, who will finish this thing once and for all if you want to. Deliberations at the conference have also centered on emerging security threats, with police leadership raising concern over the rise in cybercrime, misuse of social media and other technology-driven offenses. Security issues in the country is well managed. Other than small pockets, areas, especially in the banditry areas, the entire, and of course the terror, the northeastern part, small pockets, the entire country remains peaceful. The service now says it is in the final stages of digitizing its operations, a move expected to enhance coordination, improve response time, and strengthen crime detection across the country. We want to bring our commanders into the right perspective on how to deal with them. And that is the conversation that we are having today. And those are the challenges that we really appreciate, that it is part and parcel of the 21st policing issues. And we, as the National Police Service, are not exception with the current crimes, but we'll deal with them. This is an occasion of sharing knowledge, sharing experiences, sharing learnings between police officers. And definitely, when they go back to their stations, that will translate, and we believe it will translate in the work that they're going to do at the station. Authorities are also urging Kenyans to cooperate with security agencies and resist being drawn into political activities as political campaigns gather momentum. We are not under pressure from any political entities. We are just doing our work. Ben Chumba, Easy Friday. All right, now all health facilities contracted under the Social Health Authority, SHA, will be required to install biometric systems as the government moves to curb fraud that has reportedly cost the country millions of shillings. Health Cabinet Secretary Aden Duale said more than 5,000 facilities have already received biometric machines, with another 3,000 expected to be equipped by next week. Aaron Marie has more details. The Ministry of Health has already begun distributing the biometric equipment to healthcare facilities.
Since the transition from the defunct National Health Insurance Fund NHIF to SHA, the ministry has cited cases of collusion between individuals and some facilities to defraud the system. Duale said the decision follows report of fraud attempts, suspicious multiple hospital visit, and questionable dependents listed under the scheme. All those issues we have addressed. We have asked teachers to be our ambassadors, and every teacher in our country must download Afya Yangu. Because when you download Afya Yangu, we want, together with the teachers' fraternity, to protect the benefits teachers and the government of Kenya has paid for. Speaking on the sidelines of a meeting with the Kenya National Union of Teachers in Naivasha, the CS said training of healthcare workers is underway to ensure smooth rollout of the system. We are also going to roll out another 3,000 by the beginning of next week. For the supplier will to supply, and he has already supplied there in Nairobi, so it's a matter of just training our healthcare workers. So that's why you see SHA has no card. SHA is your thumb. He noted that within the next 2 months, every facility contracted under SHA is expected to have biometric gadgets to enhance accountability and reduce misuse. You can see the volume of teachers we have served in 5 months. As of today, we have served 43,000 teachers. So our system is real time. We will only teach, and we shall only have what we look at as good learning and teaching when teachers are actually healthy. He further warned hospitals against demanding out-of-pocket payment from teachers, saying any facility found violating the directive risks suspension from the scheme. If you co-charge a teacher, and if you force a teacher to pay extra, and we have been given one facility in Elgeyo Marakwet this afternoon, and we are investigating it. If we get the evidence, we are going to suspend that facility from the SHA portal. Aaron Marie for Easy Friday. All right, you're watching Easy Friday, bringing you a brief of the news that's been shaping up, and the race for the all-Kalau parliamentary race is on. It's going to be a show of political might amongst those competing. That's in the mountain. Details of that coming up. We're looking at business leader, sports as well. Our Cabinet Secretary for Roads, Davis Chirchir, has been inspecting the beautification process. That's from JKIA to James Gishuru Road. We also have details of that, but that's on the other side of the break. We're back in a moment. A continent full of potential, a future full of possibility. The time is now. This May, the world watches Nairobi as Africa and France come together for innovation, growth, and the partnerships that will define our tomorrow. This is the Africa Forward Summit. On May 11th, KBC and Y254 go live from the University of Nairobi for the Africa Forward Business Forum, where 1,500 leaders, CEOs, and young entrepreneurs connect for green growth, AI, and investment. Then on May 12th, we take you live to the Kenyatta International Convention Center for the main Heads of State Summit, with the main focus being green industrialization and energy transition, reform of the international financial architecture, blue economy, sustainable agriculture, peace, and security. Africa Forward Summit, live on KBC Channel 1 and Y254. Don't miss it. Nairobi, your time is now. Masani ya kutoka vlog na KBC imeamua lazima uomoke. Tutakuwa tunakaa mtaa yako kukuomosha very fast. Jibu maswali zangu 3 tuone kama kweli wewe ni true fan wa KBC Channel 1. Na ukizipata 25K ni yako. So make sure una watch KBC Channel 1. Alafu kinicheki kwa streets. Niulize kana kuomosha leo. Omoka na KBC Channel 1. Wanga bad ni mbaya. Asante wataka nini? Acha nikwambie vizena. Wakati wako umeisha, ndio wakati wangu. Nasikia? Lazima tutumie muda tulionao vizuri.
Ongea nami tafadhali. Kusudi la sarakasi ni nini? Kwani Maimuna aenda? Kwani unafanya nini tena? Toki hapa mpaka niajadili ninayoongelea, sawa? Beko, niache. Hebu nisikize. Sitaki kusikiza, sitaki kukuona. Nikirudi hapa sitaki kukupata, kishasikia? Right, welcome back to Easy Friday. The race for the All-Kalau parliamentary by-election has started to take shape, with the ruling United Democratic Party Alliance, as the UDA, concluding the nominations today, while the Democracy for Citizens Party, DCP, is set to hold their nominations tomorrow. This follows the death of the All-Kalau Member of Parliament, David Njuguna Kiaraho, in March. The by-election is slated for July 16th of this year. The race to replace the late Member of Parliament David Njuguna Kiaraho in the All-Kalau constituency by-election is rapidly taking shape, with stakes seemingly high between DCP and the ruling UDA party. Speaking to the media, UDA officials led by Secretary General Hassan Omar, Chairperson Cecil Marira and former Cabinet Secretary Moses Kuria praised the nomination process, describing it as a major milestone in party primaries. The leaders noted that no incidents of malpractice were reported during the exercise and called on candidates and residents to remain peaceful as they await the official results, assuring them that the process was free, fair and credible. The turnout that we have seen, the kind of flow of the electoral process, the kind of organization just sets UDA apart from all these other parties. And I think we are satisfied as a party that the seismic shift in Mount Kenya is quite impressive. And all we are requesting that the same way we've seen our nominations go without any form of political violence, we also believe that the same will happen when we do the actual election. So we are really appealing to our competitors that we ensure we have peaceful elections. We as UDA party, we are not going to interfere with that process, because everybody should have their right at the ballot. But more important, I am very much encouraged by the people of All-Kalau for giving us an opportunity, everybody to give their message. And we as a party, we do have a message, the message of development. And leaders from Democracy for Citizens Party have assured residents that adequate preparations have been made to ensure peaceful and credible nominations in All-Kalau constituency Saturday. With us here tuko na all our 8 aspirants wamekuja wote kuwitness tukifungua masanduku zetu na ballot papers. Party officials say they have received all necessary material from the party headquarters and addressed various issues that could arise during the exercise. Material yote iko hapa na hali ya usalama ya karatasi zetu za kura imezingatiwa. Tangu tulipoanza hii safari tumeweza kuona matayarisho mazuri, na kwa hivyo tunashukuru chama kwa sababu ya maandalizi hayo, na tunaamini ya kwamba matayarisho ambayo yamebaki kwa siku ya leo itaendelea vizuri, na ili tuhakikisha kwamba siku ya kesho tutakuwa na uchaguzi bora, uchaguzi wa huru na uchaguzi ambao ni wa haki. We are ready as aspirants. We are so ready and I know our people will participate. So I'm only calling you people out here, the people of Kalau, tutokee sisi wote. Election Board Chairperson Wanjiru Kago has in the meantime said all preparations for the exercise have been finalized, with voting set to take place in 86 polling stations across the constituency. We can assure you that we will conduct fair, free, credible and verifiable party primaries. And we've also made sure that the relevant staff with the right competencies have been deployed in all the polling stations. The winner in the UDA nomination will battle it out with the DCP candidate. The by-election in All-Kalau constituency follows the death of All-Kalau constituency Member of Parliament David Njuguna Kiaraho, who died in March this year. The by-election is set for 26th of July 2026. Timothy Kipnusu for Easy Friday.
All right, then, moving on with the news that's been shaping up today. Cabinet Secretary for the Ministry of Roads and Transport, Davis Chilchir, earlier addressed the media at Jomo Kenyatta International Airport after inspecting the capacity enhancement, landscaping and beautification works along the 26-kilometer stretch from JKIA to James Gishuru Road. Let's listen in. Basically look at a sample of the beautification of JKIA to ABC Place Road, the underpass, which you are aware was not quite attended to when we did the expressway. And we've looked at different concepts of how to beautify and improve the entry into Nairobi. Nairobi being, the JKIA being the gateway to Kenya through aviation or the flight, those who come in flying into Nairobi. And we really want to give the correct image of Kenya by ensuring that the grand entry into the city is properly done. So what we'll achieve when we finish this program is proper drainage, as you see to my left, which will basically collect all the water and exit the water to the right places in terms of ensuring that we remove the flooding around the city. More importantly, have the non-motorized or the NMT for those who want to walk to work or those who want to basically walk for leisure. Have the gardens and the median to basically bring out the character of what we want Nairobi to be. We'll have modern lighting, the kind of lighting you're seeing behind me. And so what we're doing today is looking at the various options, approving what should be implemented across the corridor, about 20, Kimeli, about how many kilometers? 26 kilometers, and therefore run with implementation in the next 6 months. Like I did indicate, this project will cost us 4.6 billion, and we'll do it over a period of 6 months. And we suddenly will come up with a character, a grand entry into the city. We will be seeking to set very high standards for the county government, even though we are working together. And therefore, most of the major connectors into the city will carry the same character when we finish what we are doing on this A8 road from JKIA to ABC Place. Why now? I did indicate that you'll appreciate that we are also developing the new airport. It gives us a good opportunity that we did not just do the road at the time when we built the expressway, and therefore we've done the designs to basically cover not just improving the road through doing an overlay, but more importantly giving the character that Kenya should really present in the region, because we're that kind of city in the region that should really present the kind of leadership. So why now? It's a real great opportunity because you also realize that we are at a time when we are upgrading most of our roads across the country. And starting here at the airport, as you enter into Nairobi, presents a very important opportunity as we work on the infrastructure across the country. Thank you very much. Asante. All right, that's Cabinet Secretary for the Ministry of Roads and Transport, Davis Chilchir, who earlier was inspecting the landscaping and beautification of the 26-kilometer stretch from JKIA to James Gishuru Road, giving an update on that. Now moving on, the Ethics and Anti-Corruption Commission is raising concerns regarding the active participation of state and public officers in political campaigns ahead of the 2027 general election. The anti-graft body warns that engagement in politics by state officers could lead to a culture of lawlessness, impunity, and an uneven political playing field.
While acknowledging that the Leadership and Integrity Act provides limited exemptions for cabinet secretaries, the EACC has declared that other state officers, particularly principal secretaries, are strictly required to remain apolitical. State and public officers engaging in politicking have now caught the attention of the Ethics and Anti-Corruption Commission. The law is actually very clear on the responsibilities of public officials when it comes to engaging in politics. And we are called upon to be neutral. Then it gives the impression to the general public that only those people who are aligned to the particular government in office can benefit from the services of government. EACC warning it is monitoring the conduct of state officers to ensure compliance with the Constitution. Of course, as a commission that is empowered to implement and to enforce Chapter 6, we will not hesitate to take action where necessary. That they should desist, because they are politicians whose day-to-day job is to articulate the positions of their parties, the political positions on various items. Speaking at Karura Forest following the recovery of 17.5-acre piece of land worth 2.8 billion shillings that was initially grabbed by private individuals, EACC CEO Abdi Mohamud and the chair Dr. David Oginde said the commission is also looking into the alleged attempt by private developers to grab parts of Ngong Forest. That tells you that you may steal public asset today, but eventually it will be recovered. Many people who grab this kind of property, they say they are it for their children and children's children. But indeed, the children of this particular individual is not going to benefit from it. You recovered the first lot about 10 years ago, and now you are coming to recover for us the last one, and Karura will be safe. What the EACC are doing for recovering this land, it means a lot for us who are championing conservation. So within the 15 billion, we are working with all the stakeholders, including yourselves and others. So today we have done 1,000 seedlings. Mohamud further stated that aside from the arrest of 11 suspects linked to the embezzlement of 85 million shillings from the Eldama Ravine National Government Constituencies Development Fund kitty, the commission is also looking into other CDF kitties where MPs and board members are allegedly siphoning public coffers. Abdiaziz Hashim for Easy Friday. Right now, the Kenya Revenue Authority KRA has unveiled a self-care plan designed to make it easier for taxpayers to file their returns. The self-care plan, christened Jijue Jibeta, is expected to eliminate the complexities and time spent while filing returns. The taxman has partnered with the Kenya Broadcasting Corporation to sensitize members of the public about the self-care plan and the need to file returns before June 30th. The campaign began Friday with the top management of the Kenya Revenue Authority and the Kenya Broadcasting Corporation Managing Director Agnes Kaleche flagging off the campaign dubbed Jijue Jibeta. Jubilation and colour marking the flag-off at the KRA Kiambu offices, with the caravan expected to pitch tent in the central region until the end of next week. The new self-plan involves filing through a dedicated WhatsApp number or short code that guides a customer through the filing process. The authority's upbeat and the new self-care plan will ease customer experience ahead of the June 30th deadline. We have a target of bringing the service closer to our customers. We want to let them know that we have simplified solutions for them to be able to file and also make payments. One of our commitments as the organization is to ensure that we bring services closer to our people in order to design experiences that make sense to them as we progress our simplification endeavors. In Central Region, the taxman expects to net over 300 million in filed returns. We as a department expect to mobilize over 300 billion and increase the number of taxpayers from 1.2 million
to 5 million at the end of the day. And our objective is to make sure that the message around filing gets to each and every individual who's eligible for this particular process, and to ensure that they are educated in terms of the simplification initiatives that we have as an organization. The KBC Managing Director called on taxpayers to leverage the information being disseminated by KBC platforms and the roadshow to file their returns. KBC and KRA have had a long partnership, and this time we are bringing KBC is bringing KRA to you, in that you'll be able to meet our staff on the ground. You'll be able to interact with them. You'll be able to ask those questions you have, and we're very excited to do that. Based on its reach across the country, Kaleche is confident that KBC will be a critical pillar in aiding KRA's targets. Largest network footprints in this country. We are able to reach all parts of the country, and through this partnership, we'll be bringing KRA to your marketplaces, to your doorsteps, to your villages, to your town centers, so visit them. John Jacob Curie, Easy Friday. Right now, the family of a 14-year-old boy who dropped out of school to care for his sick mother and 4 younger siblings in Dandora in Nairobi has received a new lease of life through the government's affordable housing program. The boy, Jackson Tito, whose story of sacrifice and struggle was told through social media, touched the hearts of many Kenyans, officially moved into a new 3-bedroom house with his family at the Bomayangu estate in Machakos County. Just 14 years old, Jackson Tito could not hide his joy and gratitude for becoming a house owner, courtesy of the government's affordable housing program. Na Wakenya wamenisaidia. Mungu awabariki sana Wakenya. Born in Kitui County, Jackson survived by collecting and selling plastic waste in Nairobi's Dandora area just to feed his family, at times surviving on hot water and salt due to extreme poverty. Yani ni kama ninaota nikiwa mbinguni. Maisha ni mzuri sana, yani maisha imechange. Nilimweka tu kwa TikTok yangu, Madam Tafidha akaona hii video au kijana akaniambia mtoto tushikane tumsaidie. His story gained national attention through social media coverage and well wishes, eventually reaching President William Ruto, leading to intervention through the housing program. With a dignified place to call home, Jackson has now been enrolled back into school and is preparing to resume his education in Nairobi County to pursue his dream of becoming a lawyer in the future. Rais William Ruto aliamrisha katibu mkuu wa elimu Bwana Julius Bito ahakikisha watoto wote pia wako shule. Meanwhile, members of the National Assembly Committee on Housing, Urban Planning and Public Works have expressed satisfaction with the progress of the 7 billion shillings Nyali Affordable Housing Program project. The project, which began in mid-February 2025, is now 50% complete and is expected to be ready within the next 18 months. Na tumewahimiza hawa contractor kwanza wajenge mabroko kama 3 ikamilike, watu waanze kuingia kwanza. Ndio watu wawe na confidence miradi ya serikali inaendelea. Joseph Ohungu for Easy Friday. Right now, for decades, the historic Yatta Canal has served as a lifeline for communities in the lower eastern part of the country. Its water sustaining farms and nourishing lives in a region often hit by unpredictable weather patterns. But years of pollution, siltation and neglect slowly silence the impact of the critical waterway, affecting the community's ability to withstand climate shocks. However, through community-led rehabilitation efforts, the canal is once again breathing life to locals along the pathway in Machakos County. Our reporter, John Kahiro, traversed the narrow waterway and shares the impact of the gem, whose impact is gradually lifting households from the crisis of climate vulnerability to climate resilience. It is narrow, but the impact is felt by thousands. Since its inception, the historic 58-kilometer Yatta waterway has been a heartbeat for hundreds of households in the lower eastern part of Kenya. Initially serving as a major water source for domestic
livestock and irrigation use for over 70,000 residents. But in 2014, the lifeline that snakes from Thika River to the deep suburbs of Machakos County began to fade, choked in silt, dust and neglect. Tulikuwa tukiopea kupata na outbreak ya kolera wakati hakukuwa na maji. Always Matu Hospital, Matu Town, watu wa Matu hawakuwa wanapata maji. Kwa hivyo tulikuwa na shida mingi sana. Downstream in areas such as Matu, Kithimani and Dalani, taps ran dry, farms withered, and the hope for the communities faded in silence. Maji yote ile matakataka inatoka kwa kijako juu, inakuja tilika na kuja inaingia kwa mtalo. Sasa ikawa hii maji hata ikifunguliwa badala ya kuproa huko chini inarudi tena huko kwa mto, maana imejaa matope. Na kukuwa na watu wanilima kwa shamba kwa sababu kukuwa na maji, hata ya kunywa ilikuwa balaa, hata kuoga ilikuwa shida. For farmers like Jeff Mwaura, the ripple effect was more than devastating. Tulikuwa tunamwagia 20 liters can, tunagawia kwa pipe mbili. But that is not efficient. Kwa sababu the agriculture officer would say, I want a full bucket. Sasa nayo full bucket atatoa wapi? So that is the loss, and also not only the loss in monetary terms, but the loss in the production. Kwa sababu hiyo kitu ulikuwa unaweka hiyo maji, production nayo itakuwa low, utaita loss the second time. With no water to sustain his vast pawpaw farm, seasons turned against him, a situation that was further exacerbated by the recent biting drought in the region. Hiyo wakati ilikuwa na shida sana, manake tulikuwa tunaendea maji na gari mpaka huko karibu na Sofia, hapo ndipo tulikuwa tunapata maji na ilikuwa inatukarimu. Manake dakika mwisho tuliona tutumie bausa ya kufanya nini maji. Let me say by then it was so tiresome and expensive to manage. However, the story is gradually changing. Following extensive rehabilitation and desilting of the canal, courtesy of financing locally led climate action initiative in Machakos County government, water is now flowing again, which has renewed hope for the community. The FLOCA has financed this rehabilitation to the tune of 45 million Kenya shillings. And the funding basically went into desilting. It is a 58-kilometer canal. And before the desilting, the water was not getting to the last point of this canal. Once silenced by silt, the canal is now speaking resilience in a region known for vulnerability to climate shocks. Nasaidika na hii mtaro sana. Kuna jambo ambalo tumefanyiwa mzuri, kutolewa ile uchafu ilikuwa ndani. Maji ilikuwa inaishia kilomita kama 10, haikuwa inafika huku. Sasa tunasaidika, iko na maji. Tunaanza ukulima, tunaongeza kazi. Hata ikiwa inaendelea chakula itakuwa. But now that they have access to water, that can now be very important in building their resilience. They can now do farming, they can get water for domestic and even for livestock. So that is a very good way of building the resilience of the local people. But beyond scaling up water to more than 150,000 beneficiaries, the revamping of the furrow has also provided employment to youth and women who once scrambled and conflicted over scarcity of the crucial resource. Na watu wengi hapa wako na off-takes. Wanaweka maji, hata wanaweka showers kwa manyumba zao. Kwa hivyo hii ni faida kubwa sana. Tena watu wa pande ya juu pia wanapampu maji, wanaweka kwa matangi zao, wanaweka kwa mashowers kwa manyumba. Tuko salamini. Hii mtaro tulikuwa tumepewa kazi ya hii mtaro. Na ilikuwa na uchafu mingi sana, matope, na kulikuwa na pita ya vijana, kulikuwa na maji. Na vile tulifungua hii mtaro, tukatoa hiyo matope, tulipata kazi. Sasa tumepanda mahindi, kila kitu sasa tumepanda. The new phase of the Yatta Canal now speaks volumes to the urgent need for mobilizing resources to finance community-led climate action in a bid to boost climate resilience in adaptation efforts. The population of our farmers is about 75,000 people, and we have 639 off-takes. But for the domestic users, Matu town and its environs, we have approximately of 92,000 people who use the water.
The rehabilitation of this 58-kilometer Yatta Canal is slowly breathing life to communities along its path, providing a sustainable source of water both for domestic use and farming, and to a greater extent boosting their climate resilience. John Kahiro for Channel 1 News, Kethimani, Machakos County. Wakenya, ni wakati mwingine wa kuhakikisha kuwa Alhamisi ya tarehe 8 na Ijumaa tarehe 9 mwezi Mei tutakuwa na mobile clinic maeneo ya Thika Town na Kiambu Town. Mjini Thika utatupata katika eneo la Huduma Center na mjini Kiambu katika eneo la Ola Fuel Station. Tarehe 30 Juni iko mlangoni. Usingoje hadi dakika za mwisho. File KRA returns mapema. Ishi bila stress. Jijue, jibeta. KRA, tulipe ushuru, tujitegemee. My name is Irene Muigai. My name is Steve Muigai Kim. We met at campus at Egerton University, Joro. I just saw a guy and we grew to be very good friends. Lakini alikuwa nakatiwa anakuja ananiambia niliachwa. And he asked me to be the girlfriend. Dad did not attend their wedding. Mom, dad ako wapi? Kwani hawajafika? My uncle had to be pulled. We differed. Ile mbaya ile ya kuachana just because of a key holder. Was it a key holder? And so I'm very intentional as a mom to help my kids process things. Who apologizes first after a fight? Oh. All right, welcome back to Easy Friday. Now, donkey numbers in the country have recorded a significant rise over the last 5 years following stricter government measures aimed at curbing theft and illegal slaughter of the animals. This was said during World Donkey Day celebrations held in Enkorika village, Kajiado Central Sub-County, where farmers benefited from free mass vaccination and animal welfare sensitization exercise. In Enkorika village, Kajiado Central Sub-County, farmers gathered donkeys in a field to celebrate the World Donkey Day. The event brought together veterinary officers, local administrators, and animal welfare experts from the Africa Network for Animal Welfare. The event focused on improving donkey health through free vaccination, while also educating owners on proper feeding, treatment, and humane handling. Veterinary officers warned that despite the rising donkey population, challenges such as overloading, neglect, and inadequate health care continue to threaten the animals' well-being. Tunajua kuna shida ambayo changamoto ya uwekezaji. Kuna wenye wanabeba mizigo zaidi, na hizo mizigo ikibebeshwa zaidi punda huchoka na kuzeeka haraka, na tena pia unapata saa zingine kama ni punda ndogo imebebeshwa uvunjika, alafu haikomai vile inafaa, na tena mizigo ingine haijafungwa vizuri, zinaleta vidonda kwa punda. In Kajiado County, donkeys remain a vital part of daily life, especially among women in the Maasai community. The animals are widely used for transporting water, firewood, and farm produce across the expansive and often harsh terrain. Local women said donkeys have significantly reduced their workload while also supporting household incomes through transport services and small-scale trade. Punda haikuwa kitu ya maana, mnyama wa maana, lakini kwa sasa tumeanza kupata usaidizi, wanatibiwa, wanadungwa na tumefurahia sana. Mama anaona punda kama mke mwenza kwa sababu anamsaidia kuleta maji, kuchota, hata kuleta kuni, na inawasaidia sana. Veterinary experts attributed the increase in donkey numbers to strengthened enforcement against illegal slaughterhouses, as well as growing public awareness on the animal welfare. Kulingana na juhudi zetu na county government,
idadi ya punda imeongezeka hapa Kajiado, na tena hata ukiangalia punda ambao tuko na hapa siku ya leo, afya yao inapendeza, ni mzuri kuliko hapo awali. Kukiwa na wahalifu wanataka kuiba punda, hiyo information ifikie serikali, kwa sababu ni jukumu letu wote kutunza huyo mnyama. The celebrations marked a renewed push to protect donkeys, which remain an essential backbone of rural livelihoods in the region. For Easy Friday, I am Teresa Mutai. Right now, learning has resumed at Miridho Girls Secondary School in Deya, Kiambu County after a week-long closure occasioned by a fire incident that destroyed one dormitory and students' belongings. Now, under tight supervision from the school administration and relevant authorities, students have begun reporting back to school gradually, where temporary facilities including tents have been set up to accommodate learners as efforts are continued to restore normal operations. This and more stories in our county news brief. With the investigation still ongoing to establish the exact cause of the fire that caused damage to the property in a dormitory at Miridho Girls Secondary School, parents have urged the school management to stay vigilant and ensure student safety, stressing the need to strengthen fire prevention systems and conduct regular inspections to avoid disasters that are preventable in the future. Limuru MP John Kiragu donated 100 mattresses and 20,000-litre tanks to the school, which will be used by the students in temporary facilities. Kama mzazi wowote yule, maombi yetu ni usalama wa shule. Management iwe na extra careful na kuangalia kama hizo mashort za stima ziwe zinaangaliwa, kuna mafundi wao watu wakiangalia. Watoto wetu tumeleta hapa masaa mingi wako na wao walimu. Sisi kama wazazi tunawachia na mara mingi na kuomba Mungu badi ni mbele ya kila kitu. Solidarity forever. And due to a funding crisis, public health services across Kenya may soon face disruptions to what officials describe as unfair budget allocations, noting that despite the Ministry of Health receiving 200 billion shillings, little progress had been made in strengthening public health services. We demand respect in the Ministry of Health. By this I mean that we have been seeing people who are masquerading in the name of public health, in the name of doing public health activities, yet they are not been licensed and registered by public health officers and Technical Council to work. Still on health, Meru clinicians have camped outside Meru Governor's office as the strike enters the third week to demand implementation of the CBA agreement on promotions and salary increments. The county government is now using medical interns and students, noting that this is putting patients' lives at risk. They are now asking Meru Governor Isaac Mutuma to come out and address the plights of clinical officers and restore normalcy in the health sector. Kusema wizi katika sekta ya afya sisi hatutakubali, si ndio? The money that is intended to promote healthcare workers, the money that is intended to hire healthcare workers must be provided. The Kenya Revenue Authority has assured Kenyans that its integration with M-Pesa is not intended to interfere with customers' transaction or compromise their personal data. Speaking during a citizens' engagement assembly in Meru County, KRA Acting Commissioner General Dr. Lilian Nyawanda noted that key issues raised revolved around filing of returns and taxpayer education, emphasizing that the feedback gathered will help KRA develop systems that enhance accessibility to services such as KRA PINs, e-invoices and iTax. Objective of this engagement was to listen to the citizens, understand their issues around tax areas, and be able to listen and also give solutions or provide way forward or pick up the feedback on areas and actions that we're going to implement. And we've agreed that this is just the beginning. This is going to be an ongoing engagement. Elsewhere, an increase in cotton production could lead to a lack of market if the Buy Kenya, Build Kenya policy is not implemented. According to the chairman of Agriculture and Food Authority in the country, Corneli Serem, implementing this policy will greatly benefit farmers. The need for us to increase the production of cotton here will have no market if we don't encourage the policy of Buy Kenyan products. If we are going to encourage Kenyans to plant a lot of cotton, and for us to have a lot of cotton, then we must have a market. If we have the market, and then definitely
many Kenyans in this region will definitely plant a lot of cotton. Finally, fishermen in Malindi have demanded the immediate completion of a 55 million shilling stalled fish market in the area, saying that its construction had taken long. During a tour of the Blue Economy, Water and Irrigation Committee of the National Assembly, chaired by Marakwet East MP Kangongo Bowen, the fishermen also alleged corruption in the Kenya Marine and Fisheries Socio-Economic Development projects in the area, noting that the contractor abandoned the site over non-payment. It's a project which is going to address the post-harvest losses of the fish farmers around this place. And it's also going to improve how they are going to handle the fish. Michelle Maveo for Easy Friday. All right, now, as students across the country prepare to sit the examinations, different communities turn to tradition for strength, guidance, and reassurance. Now, in the Hindu community, one such tradition is the Mahapuja, a sacred gathering of prayer and offering performed to seek blessings for success and clarity. Our reporter now takes us to the unique ceremony at the BAPS Swaminarayan Mandir, where faith, culture, and education come together. In a calm and reverent setting, the soft chants of prayers fills the air. Families, students and community members have gathered here united by a shared purpose. Today, a Mahapuja is being performed for students preparing to sit their exams. A special, significant Sanskrit prayer that's usually deeply rooted in our Swaminarayan Sampradaya. And the main motto of this prayer was to help the students that are soon going to be sitting for their O-levels, A-levels, universities exams, and also for students who are soon going to be exploring critical life pathways. For clarity, focus, and strength to do their best, our Guru Pramukh Swami Maharaj provided us with a golden formula for life. Hard work plus prayer equals success. For many within the Hindu community, a Mahapuja is more than a ritual. It is a deeply rooted cultural and spiritual practice, one that marks important life moments with a prayer, reflection, and collective hope. It's really important for us because it helps this young people to develop a strong moral character toward the exam, in the sense that they do not have anxiety or fear towards the exam, and they instead develop a positive attitude. It also gives them inner peace and confidence and emotional stability, meaning that they don't have fears and they're more willing and motivated to give the exam or pass through any critical pathway in their life, because they know they have the support of God, Guru, and the organization itself. But beyond the spiritual significance, this gathering reflects something deeper. The role of culture in shaping identity and community. Here, preparation for exams is not just academic. It is emotional, it is communal, it is cultural. For the students, this moment offers more than reassurance. It becomes a source of inner strength, a reminder that they are not alone in their journey. Prayer, it gives me more courage and more motivation to work harder for my upcoming exams, and it gives me a sense of relief that I have done my part, and because God is always there to support me in my life, because I've done my part, He'll be there to do His part. While doing the Mahapuja, students pray for them to excel in their studies, stay focused, and achieve great success in all their exams. May God bless them with knowledge, strength, and wisdom. As generations gather to uphold this tradition, there is also a conscious effort to preserve it. Passing down such practices ensures that culture remains a living, breathing part of everyday life. That we should carry on our teachings and our cultural values, and eventually it's just for their own benefit at some point, because they gain confidence, inner peace,
and emotional stability together with a strong moral character. Time where academic pressure continues to rise, moments like these offer balance, bringing together faith, culture, and community. And as these students step into examination rooms in the coming days, they do so not only prepared in mind, but strengthened in spirit. Jackie Wambiru, My Culture. It's so much more than that. So the story is the story of the Bible, and it's taking you from creation or Genesis all the way to Revelation. Using the latest light detection and 3D laser technology, you can literally interact with the walls. Suddenly, I'm a little kid again, and I could go and create and paint on the walls. I just wanted my mom to look me in the eyes and say, son, I love you at the end of the day, and give me kisses on my forehead, on my cheeks, but I never received that. John Nicholas's mother worked long hours raising 5 children alone. The stress took its toll, and she took her anger out on her kids. When John was just 7 years old, his mother beat him with her high heels. This went on for years. By the time John was 15, his mother kicked him out of the house. And a very good evening to you. Welcome to Easy Friday Business News. My name is Ndotamo Kami. Let's take a look at what is happening in the world of business. Now, Kenya is intensifying efforts to position itself as a digital hub in Africa as the government pushes for increased investment in technology and innovation. Foreign Affairs Principal Secretary Dr. Korir Sing'oei says digital diplomacy is emerging as a key tool in promoting enterprise development, job creation, and global partnerships. Kenya's digital economy is expected to feature prominently during the Africa Forward Summit to be held in Nairobi next week, with the government now pushing for digital diplomacy as part of efforts to attract investment and create opportunities for young innovators. The Africa Forward Summit is a platform for youth under the Nova Garage program to showcase technology-driven innovations and connect with potential investors. Speaking during the signing of a partnership agreement between the Kenya Development Corporation and the Ministry of Foreign Affairs Principal Secretary Korir Sing'oei says Kenya is increasingly positioning digital innovation as part of its broader foreign policy and economic growth strategy. Our focus is actually in providing capital to various projects, innovative projects that we think would be able to be scaled up into big businesses. And so our focus will be more or less in terms of providing capital to the various projects that we will be able to see at that event. This contribution by KDC will, I think, feed into the narrative that we have that, in fact, it wasn't a one-off kind of thing, but it is a trend. In fact, it is an identity, and Kenya is indeed a leader in this sector, not just in the past, but going into the future. Kenya Development Corporation Director General Nora Atemo says the agency is keen on supporting young entrepreneurs, leveraging digital platforms and technology to scale innovation. She says increased access to financing and investment opportunities is critical in supporting youth-led enterprises. The critical issues, of course, has to do with access to capital by Africa's SMEs, particularly startups. And I'm very pleased because Nova Garage is precisely that. It is a platform of young people. The digital and creative space is actually one of revenue generating sectors for this economy, and government has given it the focus as one. It has the highest, it would contribute to job creation. The two-day Africa Forward Summit will deliberate on technology, innovation, investment, and trade partnerships.
And in the world of EV, a section of local e-mobility investors are targeting to woo French investors in the upcoming Africa Forward Summit to secure partnerships. Langhu Group Managing Director Richard Chesebe says local e-mobility startups are seeking additional working capital to expand charging infrastructure in remote areas to support last-mile transport of goods and services. According to Kenya has 2.5 million motorbikes, with the majority operating on fuel engine. However, players in the e-mobility industry say a number of motorcycle owners are planning to convert their fuel engine to electric as fuel prices increase. Local e-mobility startups say they are seeking to leverage on the upcoming Africa Forward Summit to attract French capital to accelerate the transition to e-mobility. The funding that we are looking at is enough for us to be able to put charging stations all over the country. And that would include solarization of the same charging stations and the infrastructure. The startups say they are seeking joint ventures to raise capital to expand charging infrastructure and ease credit access to potential e-bikes customers. The partners, especially the French, who are coming up to provide solutions, especially funding for our homegrown solutions in terms of maybe charging stations, financial input to the various organized sectors that would want funding. E-mobility is touted to open up remote areas for investment and trade. We take e-mobility to the rural areas where they cannot access fuel in a short span. The e-mobility companies are also planning to tap into the French expertise in conversion and e-mobility technology. Benson Rioba reporting for Easy Friday. Now, Stanbic Bank Kenya has reported 3.5 billion shillings, representing a 5.5% growth in net profit that was driven by increased interest income and a 59% reduction in loan loss provisions. And advances increased from 244.01 billion shillings to 258.16 billion shillings. From this, the lender booked 11.53 billion shillings in total interest income, which was 4.7% higher than the 11 billion shillings registered during the first 3 months of 2025. Lower interest income on loans and advances was offset by higher interest income on deposits and placements with banking institutions. In addition, total non-interest income reduced from 2.76 billion shillings to 2.38 billion shillings, mainly on account of lower foreign exchange trading income. On the other hand, other operating expenses reduced 5.45 billion shillings to 5.03 billion shillings. This was mainly on account of lower loan loss provision that reduced from 855.5 million shillings to 350.14 million shillings. This is despite staff costs increasing from 2.1 billion shillings to 2.49 billion shillings. Gross non-performing loans and advances increased from 22.94 billion shillings to 23.31 billion shillings. Total assets increased 23% from 450 billion shillings to 552 billion shillings on account of higher loans and advances due to the recovery of the private sector. Alan Auko, Easy Friday. Thank you, Alan, for that report. Now, food delivery platform Glovo has announced plans to invest 10 billion shillings in Kenya by the year 2030 in an expansion drive that is expected to double the workforce to 1,200. Glovo Kenya Managing Director Caroline Mutoko says the new investment will support technology, operations, and expansion to more towns in Kenya. The company says the planned 10 billion shilling investment over the next 5 years will support expansion across its delivery network, merchant partnerships, and technology operations. Currently, the firm, which has operations in 12 towns, employs over 6,000 people, supports over 6,000 merchants, and 2,200 active riders daily. Out of the 22 markets, 6 of them are in Africa, so around 25% of our footprint is here in the continent, and it's one of the fastest growing in terms of Glovo total. Expansion of digital platforms and technology-driven businesses is supporting the growth of the ICT sector, accommodation, and food services. Glovo, our business, as you know, and you feel, is not just about the top line growth of 40% year on year and the revenue that it brings to us, or even the sales to our. Every
euro, every shilling that passes through Glovo has a direct impact on the local ecosystem. Glovo has opened a new regional headquarters in Nairobi that will serve as part of its African operations hub, supporting technology and business functions across the continent. Now, that's all the time we had for you this Easy Friday. Now, remember, KBC will be bringing to you all the action at the upcoming Africa Forward Summit that is slated to start on Monday 11th and end on Tuesday. Keep it KBC Channel 1. My name is Ndotamo Kami, but don't go too far. On the other side of the studio, Daniel Wahome is bringing the latest in the world of sports. Do have yourselves a lovely evening. Tunajidai na lugha sanifu ya Kiswahili. Leo twashiriki, njooni mwenda sisi. Sanaa ya Kiswahili leo imetufikia sisi. Ni heri nikose usingizi baadaye kwa kuhitimu kimasomo. Adhabu kali inapowekwa pahali popote pale husimama kama funzo kwa wahalifu wengine. Unda majina mawili kutokana na vitenzi vifuatavyo. Ridhi. Tunapata mridhi. Tambua kishazi katika sentensi hii. Mbuzi walioibwa jana wamepatikana salama. Tambua kishazi. Naona Maria uko tayari. Walioibwa. Makinika, cheki wanafunzi wanavyozikwenda, utaona wengine wafanya hivi, wengine sijui wafanya hivi, wengine sijui. Ni hapa. A very good evening to you. My name is Daniel Wahome and welcome to Easy Friday Sport. Now, brilliant Chepkorir clocked 16 minutes, 11.5 seconds to win the women's 5,000 meter race during the Prisons Kenya Inter-Regional Athletics Championship at the Ulinzi Sports Complex, Nairobi. The three-day championship has drawn over 10 Prisons regions competing for titles in 3 disciplines. That's athletics, darts and chess. Brilliant Chepkorir representing Eastern Prisons clocked 16 minutes 11.5 seconds to emerge victorious. Reigning 5,000 meters national champion Rebecca Mwangi finished second in 16 minutes 13.9 seconds, while Poland half marathon champion Sheila Chepkurui owned up third 16 minutes 14.4 seconds. Ilikuwa ngumu but nimeng'ang'ana. Nimeshinda. Nilikuwa nataka ni double nifanye nikimbie leo ndio niweze kuchukua hiyo title. But unfortunately, nimepatana na Brilliant. She is a best credit for me. Elsa Kevin Kipkorir and Elkanah Kiprotich Sabila won their respective 200 meters heats to qualify for Saturday's finals. Elkanah, who was part of the national relays team that took part in last weekend's World Athletics Relays in Botswana, timed 21.1 seconds, relegating Samuel Wasike and Isaiah Mokua to second and third positions respectively, while Kevin Kipkorir won his heat in 21.4 seconds. Now, I came here just to sharpen my whatever before niende race ya Ghana. Sijakuwa ndani ya season sana this season. So, najaribu kutafuta speed. At least imerudisha. Sijakuwa kwa form nzuri hivyo. Na najaribu kutafuta na 200. Meanwhile, in the corresponding women's race, Brenda Masitsa posted 24.8 seconds to top her qualifying round and qualify for Saturday's final. Na feel vizuri juu mazoezi kumbe yenye tunafanya at least kuna mali inafika. Kwa mwili na respond to training. Yeah, mwili na respond. The two-day championship is set to culminate on Saturday. Bernard Okumu, Easy Friday Sports. And Kenya Pipeline registered their second successive win after defeating Postbank 3-1 during the ongoing Kenya Volleyball Federation Women's Division 1 matches.
played today at the Nyayo Gymnasium in Nairobi. Postbank, who were sitting top of the standings after 7 matches, won the first set 25-20. Kenya Pipeline, who finished third at the recently concluded Africa Women's Volleyball Club Championship in Cairo, staged a comeback in the second set, winning 25-19. Pipeline head coach Jeffrey Omondi made tactical changes that ensured the side prevailed in the third and fourth sets, 25-16 and 25-19. In other results, defending champions KCB defeated Kenyatta University in straight sets of 25-11, 25-7 and 25-11, while Kenya Army saw off Nairobi Prisons 3-1. Played well. We are in the first set. We did not play well because we lost that set. But we're also building our players, so we gave them an opportunity, the young players, to play in that set. But the rest of the set, we decided to field our senior team, and we were able to beat Postbank 3-1. We played well in the first set, but they were able to tackle us because they had more cheering spirit than us. Tulijaribu kuwafuata, but they wakatuachia range kubwa, and so we said let's go for the next set, and we are able to also tackle them, and that's why it has ended 3-0. Yeah. Them lazima tuwako na endurance sana, na tukirudi najua tutawaka hiyo endurance. Ninaamini matumaini kwamba next game tutacheza vizuri zaidi. Session kidogo tu tulilose focus kidogo, but next time tutawak na hiyo. The focus tulilose kidogo tu. A total of 60 upcoming volleyball players benefited from a 2-day training camp organized by Trailblazers Volleyball Club in partnership with Africa Leadership, held at the Kenya Pipeline Indoor Arena in Nairobi. The training, which was led by visiting USA national women's volleyball team player Chiaka Ogbogon, aims to equip the upcoming players with requisite skills which will subsequently contribute to the growth of the game in the country. A team, by the way, that has an academy, well-structured academy, and it's part of our initiative that we want to ensure that these kids get the basics that we need down there. They also have experienced players who are playing international leagues to come and play together, which of course they are studying from them. They are learning a lot from them. Big advantage because for us we start at a very old age, let me say, because at your 20s, senior 20s, and then that's when you're starting to see the strength and condition in your sports. That's very late for an athlete. We are trying to emulate whatever they do out there. So, and I believe we are the first club to do that. Yeah, so it is a very advantageous, according to me, because I'm still playing, and I started the SNC when I was a bit, I've played for a long time. Yeah, so I started training these skills when I was 23, but these kids are 14, 12, so it's very impactful for them. I had a connection with Kenya. I've never been here. This is my first time. But for me, I feel like volleyball, especially in Kenya, is growing so much, but there's not enough exposure or people coming back to help. So I wanted to kind of start the charge here. In general, in my professional career, I've never played in the continent of Africa. And my goal, one of my life goals, is for volleyball to grow in this continent. So more international tournaments come here, more club teams are able to travel. So if this is the beginning of it, then I'm really happy. Posta Rangers, Ulinzi Stars, Kariobangi Sharks and Bidco United are all locked in must-win fixtures for survival, with relegation knocking on their doors. The four sides are separated by 9 points on the FKF Premier League table, with Posta Rangers the better side out of the four, on 33 points in 14th position, while Bidco United are in a worse position, sitting second from bottom with just 24 points. Posta Rangers, Ulinzi Stars, Kariobangi Sharks and Bidco United are the four FKF Premier League teams still in danger of following Sofapaka in relegation and have an uphill task starting this weekend, as they cannot afford to sleep with only 4 matches left to play this season. Kariobangi Sharks, sitting 16th on the table, will play Nairobi United, searching for only their 7th win of the season and 3 points that will keep alive their hopes of survival.
Their opponents, Nairobi United, have registered 13 wins this season and sit fourth on the table with 48 points, just 3 points behind third-placed and defending champions Kenya Police. Ulinzi Stars, in 15th position with 31 points, have a difficult trip to Shabana as they seek a 9th win of the season. Ulinzi, however, are better placed than their relegation friends as they have a match at hand. They will play Shabana, who are 16 points above them in 6th position. Posta Rangers may have an easy test as they play already relegated Sofapaka and need just 2 wins to almost guarantee themselves of safety. Bidco United are in more danger. They must win their remaining matches to have any chance of survival, hoping the other sides continue to drop points. Bidco will play former champion Stars KFC in their need of maximum points to continue closing the gap as they are 6 points behind Kariobangi Sharks. A total of 9 matches will be played, with the biggest game pitting leaders and title contenders Gor Mahia against defending champions Kenya Police. And over 575 football players drawn from 25 teams across the country have benefited from full playing kits and training equipment from BetPower in a move aimed at strengthening grassroots football and promoting inclusivity in the community. The donations of over 6 million shillings included jerseys, shorts, socks, match balls, training bibs and goalkeeper gloves. Among the teams which benefited are Maungu All-Stars FC, Majengo FC, Mwendo FC, Kapkoret Starlet, St. Joseph's Nakuru, Marengo United, Masimba Queens, Lugusi FC and Young Boys. The initiative is expected to improve organization within teams, enhance match preparedness and create a more professional environment for players. We believe that it is important that our customers, are safe. We ensure that in our business operations, sustainability, health of our players is very paramount to us. So our responsible gaming initiative rests on 3 pillars. The first P stands for prevention, E stands for educate, and then the final P stands for protect. I can assure you that at the grassroots level, that is, for example, we are from the local sides, from Tharaka there. There are very many challenges, ranging from financial to justice to uniforms and whatever. We are very happy for the donation of the kits. These kits, we'll start using them this week. This Sunday we have a league match, so we'll launch the kits. I know the girls will be excited, and these kits will motivate them to even keep fighting and keep playing. And so that's the sport for tonight. Tomorrow, it's Legends Edition. See you then as we cover a lot of the sport that will be happening all day, including the Kenya Cup final. Can Kabrashuka make it 5 in a row? Or will KCB stop that run? It's all happening at the ASK Showground in Kakamega, better known in the rugby circles as the Forest. My name is Daniel Wahome. Thank you for being with us. And being a Friday, it's time to get funky the disco way. John Cargo, you're next to DJ Cole Jax. What's on that playlist? Just steal it for us, please. All right, absolutely. Thank you so much, Daniel Wahome. DW, that sporting update. Time for Disco Funk with none other than Cole Jax. We thank you sincerely for choosing Easy Friday tonight. Cole Jax, it's time for a shift of gears now. Of course, you have to shift gears. Yeah, it's time to shake a leg. Yes, of course. What do you have lined up for us? Yes, of course. I've got music from the 70s, the 80s, and the 90s. Kama Dawa, some Bobby Brown here, some Chris Cross there, some Men at Work, some Dr. Kalimba. You know the vibes, man. You know, it's all feel good vibes right here on KBC Channel 1. Absolutely. Yes, of course. Probably I could take this chance to wish 2 of my friends who are celebrating the birthday today. Yes, wish them a happy birthday. Actually, they share the birthday with none other than David Attenborough, who is 100 years old today. Wow. He's a senior broadcaster, has worked at BBC, won numerous awards. And another person who celebrated the birthday today, Yes. now that we're speaking music, yes. Enrique Iglesias, who's Yes, of turning course. 51. Anything from Enrique for my birthday friends? One is Mary Muihaki, another one is Enrico. Happy birthday to you guys. Anything from Enrique Iglesias? For Mary and Enrico, I think I can play for you some Balamos by Enrique By Iglesias. Enrique I Iglesias. also have a couple of tracks lined up inside the playlist. All right, let's go. What do you have
for them. Let's go. Yes, of course. Enrique Iglesias, Balamos. Stand by for Disco Punk coming through in a few minutes. Asante. All right, cheers, man. Cheers, man. Bless. Enjoy your show. Enjoy. Got the fear of missing out? Want to keep up with all the latest entertainment news and latest celebrity gossip? From the latest rumors to popping events to the newest fashion trends, here is where you get all the tea or juice when it comes to entertainment, and you get it served on time. All that and so much more on Grapevine every single Monday from 10 p.m. and a rerun every Tuesday from 2 p.m. only on KBC Channel 1. Remember, if you did not see it on Grapevine, then it most probably never happened. What do you do when the young girl, the little girl that you raised, becomes a grown woman with her own voice, her own choices, and her own perspective? How do you learn as a mother how to let go? And how do daughters learn how to understand the women who raised them? I am particularly worried about the kind of friends she makes. Yeah. And that is one thing that I do not want to